Last few moments to go before we get started. Natalia, hasn't it been a great weekend of racing so far here in Lake Malta? Yeah, it is amazing, and I like to see many athletes, many young athletes of Polish crew who are just starting their international experience on the senior level. I'm looking forward to today's races. Yeah, it's been so great, isn't it? A sort of post-Olympic year, 2 years after it was supposed to be, and lots of athletes in all nations really stepping up from the juniors or the under-23s into the elite squads, and a lot of the coaches using this weekend as a good selection opportunity to see who they'll keep in their national squads. So yeah, anything you're looking forward to in particular this afternoon? Yes, many semifinals starting at 10:35 with Polish athletes will be fighting for advance to the final A. And I think that the whole morning session will be full of great races. So yeah, I'm looking forward all of them. First race of the day, it's the D final for the men's single sculls. We have Latvia and New Zealand. Pierwszy start dzisiejszego dnia to finał D1 mężczyzn. I tutaj mamy Łotwę oraz Nową Zelandię. In lane one, representing Latvia, Norbert Dulbinskis. And in lane two, representing New Zealand, James Scott. Na torze pierwszym popłynie reprezentant Łotwy Norbert Dublińskis. I na torze drugim reprezentant Nowej Zelandii James Scott. Latvia, New Zealand, attention. Here we go then, the first race of the day, the D final for the men's single sculls. D final, of course, contesting places 19 and 20 in the World Rowing Cup rankings for this World Cup here in Poznan 2022. So a quick start for the Latvian. Dulbinskis going off at 49 strokes a minute. Of course, we expect to see short and rapid strokes to get the boat up to speed. A slightly different approach for the Kiwi. James Scott going off at around 38, 39, so a much slower start for the Kiwi, and it's paying off a little bit. I mean, the distances thus far not enormous, but he does have the edge over the Latvian through the first 200. I wystartowali, proszę Państwa. Na pierwszym torze reprezentant Łotwy, na torze drugim Nowej Zelandii. Przypomnę, że ci zawodnicy walczą o miejsca 19 i 20 w ogólnej klasyfikacji tutaj podczas Pucharu Świata w Poznaniu. Start jednego zawodnika reprezentanta Łotwy był nieco inny niż reprezentanta Nowej Zelandii. Łotr zaczął mocnymi, szybkimi pociągnięciami, aż do 48 pociągnięć na minutę. Reprezentant Nowej Zelandii, jak to jest charakterystyczne dla zawodników właśnie z tego kraju, nieco niższym tempem, ale to on właśnie ma nieco wyższą prędkość łodzi i w tej chwili klasyfikuje się około 4 metrów przed Łotyszem. Both athletes settling down now into their race pace. We've got James Scott at 34, we've got Dulbinskis at 35, and they're still very, very closely pegged going up towards the 500-meter mark, and we'll see how they do for split times here. I mean, conditions this weekend really have been great here on Lake Malta.
Very, very fast stuff, particularly yesterday with that tailwind. We've seen a lot of records fall. And even for this category, the men's single scull, the world best time was set here in Poznan just a few years ago, back in 2017 at the World Cup. And that was set by a Kiwi as well. Robbie Manson set that 6:30.74. Now, of course, we may not see records fall this morning, but it's a great race being raced here by the Kiwi James Scott, pushing out to nearly a length lead through that first 600 meters and just keeping that steady pace now, dropping down to 33 strokes a minute. Proszę Państwa, i po pierwszych 500 metrach to James Scott, reprezentant Nowej Zelandii, na prowadzeniu. I co ciekawe, z każdym kolejnym chwytem on delikatnie powiększa tą swoją przewagę. W tej chwili już 11 metrów różnicy. Jak zobaczymy sobie na prędkość, z jaką płyną ci zawodnicy, to prędkość Jamesa Scotta jest nieco wyższa, ale płynie też on niższym tempem, 31-32 pociągnięcia. Z kolei Łotysz wyższe tempo, ale tutaj ta jego prędkość łodzi jest nieco niższa. Już w tej chwili 14-15 metrów różnicy i przewagi Jamesa Scotta. So as these athletes now pass through around 800 meters in, let's quickly introduce who's going to be telling you all about the racing through the course of today. My name's Peter O'Hanlon. I'll be your English-speaking tower announcer through the course today, and I'm joined up here in the tower by Natalia Szymkowiak. Out there on the course then, we've got Colleen Saville and Waldek Zawołowicz at 1500. And at halfway, we've got two-time Olympic gold medalist Tomek Kucharski and Robert Trahan-Jones at the 1,000-meter mark. So why don't we catch up with our commentators out there on the course and say, good morning, Robert. Morning, Pete. Morning, everybody in the world rowing community. Welcome to a glorious day's racing here in Poznan. And as Pete was describing earlier, glorious conditions out there on the water. The tailwind, which has been a feature of the racing for the last day and a half, has eased considerably, and almost mirror smooth conditions on the surface of the Malta Lake to witness this first race of the day, the D final of the men's single sculls. Well, Scott of New Zealand facing Durbinskis of Latvia, both athletes here making their international debut here in this post-Olympic year. And Scott doing very well indeed, turning around a 9-second deficit after yesterday's repercharge and leading the Latvian sculler by some 3 lengths. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj piękny poranek na torze maltańskim, na 1000 metrów. Jak Państwo widzieli, Nowozelandczyk prowadzi ze zdecydowaną przewagą nad Litwinem. Dzisiaj mamy wspaniały dzień i rano jeszcze temperatura jest znośna, chociaż w godzinach południowych ma to być 32 stopnie. To będą trochę trudniejsze warunki dla zawodników dzisiaj w trzecim dniu Pucharu Świata w Poznaniu. Well, Durbinskis went off very hard indeed off the blocks. He knew that he was the faster time in yesterday's repercharge, but Scott has the measure of him, overhauled him after about 300 metres, and it seems to me that that might have taken the heart out of the Latvian sculler, because the gap between these two is widening considerably as they now approach Colleen at 1500. Good morning, and a warm welcome to everyone tuning in around the world, and of course the folks here with us in Poznan. Robert, exactly right. As they come by us 1,500 meters down, just cracking into the final quarter of the race, it continues to be the sculler from New Zealand. That's James Scott, reversing that order from the prior round. So race strategy for him has changed. He's at a long 31 strokes per minute, leading several lengths then back to Latvia. James Scott z Nowej Zelandii na prowadzeniu. To jakby powiedzieć on kontynuuje tradycje, znakomite tradycje nowozelandzkiego wioślarstwa w wykonaniu słynnego Maha Drysdale'a, dwukrotnego mistrza olimpijskiego i 5-krotnego mistrza świata. Między innymi tutaj Maha Drysdale wygrał w Poznaniu w 2009 roku. Teraz Nowozelandczycy szukają takiego Drysdale'a i kto wie, czy właśnie James Scott, mimo że dziś walczy w finale D, nie będzie tym nowym takim słynnym wioślarzem. Drysdale 5-krotnie został wybrany sportowcem roku w Nowej Zelandii, no i ten sport rozreklamował jak najbardziej szeroko w tym kraju. So our first race of the morning, our first final of the weekend. Pete, they're coming towards you, and a really nice result for James Scott. I'm sure he'll be quite happy with this. Yeah, a great race for him, building that experience.
And it's also important, really, becoming familiar with yourself out there on the water. Whilst it's only 2 scullers racing this D final every time down the course just adds to that wealth of experience that you have, not only in understanding the conditions and racing in different courses, but your own body's reaction to a weekend's worth of racing. So a great performance here by James Scott. He's certain to win this D final for the men's singles. Proszę Państwa, zawodnicy zbliżają się do linii mety i tutaj bez zmian, też bez zaskoczenia James Scott w tej chwili pewnie finiszuje po zwycięstwo w tym biegu i 19. miejsce w ogólnej klasyfikacji Pucharu Świata. Dla tych zawodników jest to też swoisty test, w jakiej formie są, jak ich ciała reagują na weekend pełen wiosłowania. Tak więc James Scott przekracza linię mety i oficjalnie z czasem 7 minut 22 sekundy zajmuje 19. miejsce Pucharu Świata. So James Scott takes the win, 7:22.55 ahead of Norbert Stulbinskis for Latvia. That was the D final for the men's singles. We're moving on now to the C final for the lightweight men's singles. We've got 3 scullers racing it out in this one. We've got in lane 1 for Japan, Yasui Haruya. Lane 2 for Finland, Kasper Hirvelampi. And then in lane 3 for Portugal, Paulo Fidalgo. Proszę Państwa, a przed nami finał C w konkurencji jedynek mężczyzn kategorii lekkiej i tutaj 3 osady walczą o jak najwyższą klasyfikację w Pucharze Świata. Na torze pierwszym reprezentant Japonii, na torze drugim Finlandia i na torze trzecim Portugalia. Zawodnicy już zbliżają się do linii mety i na prowadzeniu reprezentant Finlandii. Well, they're coming out towards halfway. Robert, there's nothing to separate these 3 so far. There isn't, is there, Pete? When they went off the blocks, I thought that one of the scullers was going to take an early lead and just sit on it. But this second quarter, everybody is closed right up. Okay, it's Hirvelampi now taken on the lead at the halfway mark by half a length, but really nothing to choose between Yasui and Fidalgo for Japan and Portugal. Na 1000 metrów bardzo wyrównana stawka. Minimalnie z przodu prowadzi Fin. Zaraz za nim dosłownie równiutko, kulka w kulkę płyną 2 zawodnicy, Portugalczyk i Japończyk. Bardzo zacięta walka, jadą równym tempem, to są zbliżone prędkości i mimo, że jest to finał C, ci zawodnicy walczą o to pierwsze miejsce i wszystko wskazuje na to, że nie będą odpuszczać i będą walczyć do samej mety. Well, Hirvelampi has suddenly found new energy because as the second half unfolds, he has really put his foot down on it and has extended his margin over the other 2 scullers. This Finn, who we haven't seen in international competition since the World Championship some 4 years ago, so maybe he's taken a break from elite sport, but here he is back with a vengeance, leading the way home in this C final as the 3-boat race moves down to 1500. Kasper Hirvelampi of Finland continuing to build speed in the third quarter as they approach the final 500-meter mark. He's at a long 34 strokes per minute. He's the quickest moving boat on the course, so he's continuing to open up that margin. It's Finland running first, and then the battle behind him, well, it's looking good for Paulo Fidalgo of Portugal, with Japan running third. Bardzo wyrównany wyścig jedynek w finale C, jedynek wagi lekkiej. Na razie Fin Kasper Hirvelampi, 2 długości łodzi przewagi nad chyba Portugalczykiem Paulo Fidalgo. Później jest Japończyk Haruya Yasui, którego trenerem jest tutaj wszechmocny w Japonii francuski szkoleniowiec Xavier Dorfman. A zatem walka wyrównana, Japończyk drugi, Portugalczyk trzeci jednak. Nie, odwrotnie, przepraszam. Portugalczyk drugi, Japończyk trzeci. Prowadzi z długością 1,5 długości łodzi reprezentant Finlandii i walka teraz się zaczyna na dobre, bo tam przyspiesza Portugalczyk, będzie końcówka bardzo ciekawa. They've moved now well into the final quarter of the race. Hirvelampi from Finland continuing to open up his margin over the rest of the field. And then it continues to be Portugal just behind him, Paulo Fidalgo. And we've seen him quite a bit this season. So in the under 23 category. And Pete making his international debut last year and continuing to build speed in the 2022 season. Yeah, it's looking good for him in this C final. C final obviously contesting places 13, 14 and 15 in the World Cup rankings for this event for the lightweight men's singles. But I think we would have expected Kasper Hirvelampi to be out in front. Clearly just a very measured start. He was third through the 500. And then in that second quarter, as we heard from Robert, really started to move up
through the field when it was very, very level pegged. So they're into the last 200 or so meters. I can't see anything changing. They've started to ratchet up the rating. Hervelampi going back up to 37, 38 strokes a minute now. Proszę Państwa, ostatnie 250 metrów tego wyścigu i tutaj bez zmian, tak samo jak mocno rozpoczął, tak teraz płynie reprezentant Finlandii. W tej chwili 5 metrów przewagi. Jednak warto zwrócić na Portugalczyka, który płynie tuż obok, który podkręcił tempo łodzi. W tej chwili 41-42 prędkość łodzi. Przewaga Fina bardzo mocno się zmniejszyła. W tej chwili tylko 2 metry. Czy Portugalczyk zaatakuje i wywalczy to 13. miejsce Pucharu Świata? Ostatnie miejsce decydujące. Proszę Państwa, bardzo ciekawa walka na ostatnich metrach. Here comes Paulo Fidalgo shooting up through to take the win. Can you believe it? He went up over 43 strokes a minute and rocketed past Hervelampi in the last 100 meters. An astonishing sprint finish from the young Portuguese athlete coached by Jose Velino, and takes the win by a matter of a quarter of a second. And then, of course, we had Yasui Haruya for Japan finishing up in third. So an exciting conclusion to that C final for the lightweight men's single. Moving swiftly on now, it's the C final for the men's pair. We've got in lane 1 Ukraine, China in 2, Japan in 3 and Germany in lane 4. Proszę Państwa, kolejny bieg w finałce dwójek mężczyzn. Na torze pierwszym Ukraina, tor drugi China, tor trzeci Japonia, tor czwarty Niemcy. Zawodnicy walczą od miejsca od 13 do 16. Well, they're already coming up towards halfway, Germany out in front. They are indeed. Pete Chandler and Hopman representing Germany. Out of last year's bronze medal under 23.8, they've got clear water at the halfway mark ahead of China 1, the Chinese boat who were the slowest of these four pairs in yesterday's repercharge, but turning that around and pretty much level pegging between Ukraine and Japan for third. W połowie dystansu na prowadzeniu zdecydowanie osada niemiecka, zaraz za nimi Chiny. I dwie osady, które bardzo bliziutko siebie płyną, to jest osada Ukrainy i Japonii. W tej chwili zdecydowanie prowadzenie rzeczywiście kontrolując ten bieg prowadzą Niemcy i zacięta walka między pozostałymi osadami o jak najlepszy wynik w tym Pucharze Świata. Well, the Germans very much in control here as the third quarter unfolds. They're down at 35 strokes a minute. Japan really trying hard to play catch-up, pumping it in at 39 strokes a minute, but it's really not making any impact on that German lead over China, Colleen. Yeah, in the last round, we saw this Japanese crew move through Ukraine in the third quarter. So they're out ahead of Ukraine. We saw them running third at the 1,000-meter mark with Ukraine running fourth. But we do know in the second half of the race, they have that little bit of reserve. We'll see how it pays off now as they approach the last 500. Na razie na prowadzeniu ekipa Chin, ale bliziutko także dwójka zawodników niemieckich. Leon Schandli, Henry Hopman chyba teraz przesunęli się na pierwsze miejsce. Tak wyprzedzają Chińczyków. Niemcy na prowadzeniu, Chińczycy na drugim miejscu, później są Japończycy, na końcu Ukraińcy, ale tych strat nie ma dużo. Długość łodzi przewagi Niemców teraz na dystansie 1500 metrów. Dobra osada, choć oni dopiero w finale C tutaj walczą. Wielkie zmiany, jak mówiłem wielokrotnie w ekipie Republiki Federalnej Niemiec po słabych igrzyskach w Tokio. Duże zmiany, no i to widzimy powoli. Ten skład tutaj w Poznaniu jest zupełnie inny jak w Japonii. A zatem Niemcy, Chińczycy, Japończycy, Ukraińcy. Germany continuing to lead from the start and now well into the last quarter of the race. We'll see if Japan is able to overcome the crew from China. China currently running second, Japan in third, then back to Ukraine. So Pete, it's looking really nice for Germany. Good length and they're able to really push out ahead. They are, but pressure's starting to build. China take the rating up, 38 strokes a minute now. They've got the best boat speed on the water, and they're closing in quickly on Germany. We might start to see their bow balls push ahead as they come into this last 250. There's very little separating it now. In fact, I think in the next stroke or two, they will be in front.
Proszę Państwa, tutaj duże emocje na ostatnich metrach tego wyścigu. Wydawałoby się, że Niemcy już nie oddadzą tego zwycięstwa, ale w tej chwili to Chińczycy niesamowicie podkręcili tempo aż do 43 pociągnięć na minutę i w tej chwili to oni są na prowadzeniu. Mkną po zwycięstwo w tym biegu i 13 miejsce Pucharu Świata. Czy Niemcy jeszcze zaatakują? Podkreślili tempo do 39, nawet 40, ale przewaga Chińczyków to już 3 metry. Czy Niemców stać jeszcze na tych ostatnich metrach, aby zyskać zwycięstwo? Here we go, last couple of strokes. China are going to take the win. They're nearly a canvas up over Germany across the line. A phenomenal sprint from them sees them go to 46 strokes a minute. Absolutely rapid stuff. They take the win in this C final ahead of Germany. Second, third goes to Japan, and then fourth, Ukraine. We're moving through these C finals quickly this morning. Next up, already coming down the course, is the women's double sculls. We've got Poland in lane 1, Thailand in 2, and Japan 2 in lane 3. Proszę Państwa, kolejny bieg to finał C2 podwójne kobiet. Na torze pierwszym Polki, na torze drugim Tajlandia i na torze trzecim Japonia. Polki w tej chwili na prowadzeniu, tuż za nimi Japonki. Zawodniczki zbliżają się do linii 1000 metrów. Trzymamy kciuki za dobry występ Polek. Well, they've gone through 750 already. Poland out in front, having moved up through Japan. It's been a great first few hundred meters from them. Hey, Robert. Yes, indeed. And the Polish selectors have split up their quad that raced at Belgrade 3 weeks ago, where they reached the A final. But as with so many international groups here at Poznan, the selectors trying out different crew combinations to see which works best. Well, the Polish double really moving it on as we approach the halfway mark. They're up in first position. Japan just over a length back, and Thailand bringing up the rear in third. Zbliżają się dwójki podwójne kobiet w finale C do połowy dystansu. Na prowadzeniu osada polska. Paulina Chrzanowska, Katarzyna Boruch. Zaraz za nimi Japonia i Tajlandia zamyka stawkę finału C. Nie jest to chyba najlepszy i wymarzony start Polek w tym Pucharze Świata. Trenerzy poszukują najlepszego składu, optymalnego. Panie zmieniają się między czwórką podwójną, dwójką i czwórką bez sterniczki kobiet, szukając najlepszego układu, który pozwoli w Mistrzostwach Świata i wystartować i osiągnąć najlepszy wynik w tym sezonie. Well, the positions here in this C final of the women's doubles reflecting the qualification times in yesterday's repercharge, where Poland was some 3 seconds faster overall than the Japanese combination that is currently lying in second place. New combination, relatively inexperienced in the Japan boat. Sakakibara there in the bow seat. Well, we haven't seen her since she took part in the women's single sculls 10 years ago at the London Olympics. So a welcome return to international rowing for her, with her new partner Nishihara trying to play catch up on this Polish lead. But Poland still dominating over the third quarter. Yeah, Poland looking really strong as they move through the third quarter of the race, and perhaps not surprising given their pedigree and their experience in the sculling shells. Saw them in Belgrade. Great to see them back now at the second World Cup. The Japanese crew of Sakakibara and Nishihara, they had a good first 1,000 in the last round. They lost a bit of speed in the second half. So while it would take quite a bit of effort at this point to chase down Poland, we'll see how their race strategy has changed and if they're able to close out their regatta in style. Paulina Chrzanowska i Kasia Boruch na prowadzeniu. 3 długości łodzi przewagi nad osadą Japonii. Później kolejne chyba 6 długości łodzi i płynie spokojnie osada z Tajlandii. Polki spokojnie, Polki spoglądają od czasu do czasu, co tutaj wyczyniają Japonki. Te płyną cały czas swoim tempem. No a my cały czas marzymy o takiej osadzie jak Magda Fularczyk i Natalia Madaj, które zdobyły złoty medal na igrzyskach w Rio de Janeiro. Te złoto będzie jeszcze długo w naszych myślach. Trudno będzie szkoleniowcowi Jakubowi Urbanowi teraz stworzyć tak szybko taką osadę w dwójce podwójnej, no ale wierzymy w pana trenera, jego spokój, opanowanie i jednak w instynkt szkoleniowca.
All eyes on Poland as they move through this C final to close out their regatta. Local fans will be happy to cheer them on. Certainly heard that excitement in Waldik's voice. So Pete, we'll hand it over to you. Thanks, Kalina. I love it when Poland are racing because the tension rises and Waldek gets up there, and it's brilliant stuff and so exciting to hear when Poland, particularly when they're doing well, currently leading this C final. They're into the last 250, so I'll leave it with Natalia. Proszę Państwa, 250 metrów do końca i bardzo się cieszymy z występu Polek, które w tej chwili 15 metrów przewagi mają nad płynącą na miejscu drugim osadą z Japonii. Polki płyną wysokim tempem, 36-37 pociągnięć na minutę i tutaj mocno walczą, aby jak największą przewagę wywalczyć w tym biegu i w ostateczności 13 miejsce drugiego Pucharu Świata w Poznaniu. Ostatnie 50 metrów Polki jeszcze podkręciły tempo, w tej chwili 38 pociągnięć na minutę, przewaga jeszcze się powiększa, już w tej chwili 16 metrów, zwycięstwo należy do Polski w tym biegu. Last few strokes and we'll see Paulina Krzanowska and Katarzyna Boruk for Poland take the win in this C-final for the women's double sculls. Just ahead of, on the near side, Sakakibara Haruna and Nashihara Kana for Japan, and then Thailand coming in next, Matine Raroen and Parisa Champudsa for Thailand. So that's the C-final for the women's double sculls. Straight in next, though, to the next C-final, this time for the men's double sculls. We've got Hungary, Germany and Moldova. Proszę Państwa, kolejny bieg to finał C dwójek podwójnych mężczyzn. Na torze pierwszym Węgry, tor drugi to Niemcy i na torze trzecim Mołdawia. Already approaching the 1000, Alexander Bulat and Ivan Korsunov have a bit of a lead here, but pressure's on from Germany. That's right, Pete. The Moldovan combination, the best crews that we've seen from that nation in recent years, and here they are leading the way home in this C-final of the men's doubles. The fastest of these three doubles in yesterday's repercharge, some 1 second faster than Germany. Germany trying to reverse that result. We just got the overlap on the stern end of the Moldovan boat as they move through the halfway mark, with Hungary some 2 lengths astern. Na 1000 metrów prowadzi osada Mołdawii, za nimi Niemcy, trzeci są Węgrzy. W osadzie Mołdawii startują młodzieżowcy, którzy w Racicach startowali w 2021 roku bez większego sukcesu. Niespodzianką jest daleka w sumie pozycja w tym Pucharze Świata osady niemieckiej, w której startuje srebrny medalista z Igrzysk Olimpijskich w Tokio z 8. To jest osada, w której młodzieżowiec startuje z seniorem. A osada węgierska startowała w Belgradzie w 2 różnych konkurencjach męskich, jedynce i dwójce. Well, you could almost sense that Bulat and Korsunov felt that German threat with that degree of overlap as the second half unfolded. They put their foot on the gas, they upped the rate by 1 or 2 pips, and the margin between Moldova and Germany broadening out stroke by stroke. Moldova with a clear lead. Yeah, it's a different strategy from Moldova than what we saw in the prior round that brought them to this C-final. In the last round, these two crews were nearly level as they moved through the 1500-meter mark. And at this point, Moldova making sure that they keep Germany in sight and continue to push them back. To jakaś pewnego rodzaju niespodzianka. Półtorej długości łodzi przewagi ekipy Mołdawii nad faworyzowaną ekipą Republiki Federalnej Niemiec z Hannesem Ocikiem, o którym Tomek wcześniej wspominał, 4-krotnym mistrzem świata w 8. Przecież Niemcy zawsze słynęli z znakomitej 8. Ocik tutaj z młodzieżowcem Janisem Romanowskim na razie nie daje sobie rady z Mołdawianami. Daleko z tyłu są Węgrzy, a Niemcy słabiutko. Tim Schönenberg, szkoleniowiec ekipy niemieckiej, musi dalej szukać lepszego rozwiązania. Pete, they're coming towards you. Germany kicks it up. Is there enough time to close this margin? Well, it's Hannes and Jannis, and they're going to give it absolutely everything if we know what the stroke man's made of. And he's going to absolutely throw everything at this. They're currently at 36, so we'll see what happens as they enter the red boys, which is like a red rag to a bull for so many athletes out there. There's not much in it. They could see a bit of a resurgence and perhaps overlap with Moldova into this last 200 now. I zawodnicy finału C dwójek podwójnych mężczyzn wpłynęli na linię
czerwonych boi, co oznacza ostatnie 100, już teraz nawet mniej metrów do końca linii mety. Tutaj wciąż bez zmian Mołdawia, fantastyczny występ na tym Pucharze Świata i w tej chwili pewnie mkną po zwycięstwo w tym biegu w finale C. Z kolei Niemcy przyspieszyli w tej chwili 38 pociągnięć na minutę, nieco zmniejszyli dystans do prowadzących zawodników z Mołdawii, jednak ta różnica na tym etapie jest już za duża. Well, Germany go to 38, Moldova to 37, and Germany get the better boat speed, but I think just running out of water here with the last 2 strokes to go, and Moldova therefore win the C final for the men's doubles, nearly a length up on Germany for second, and then coming in for third, Hungary won. Moving on then to the next C final. It's the C final for the women's single sculls. 3 nations lining up here. We've got in lane 1 for Ukraine, Marina Kostyuk, lane 2 for New Zealand, Kirsten Gudger, and then in lane 3 for Norway, Siri Eva Christiansen. Proszę Państwa, 3 zawodniczki w finale C jedynek kobiet. Na torze pierwszym Ukrainka, tor drugi to reprezentantka Nowej Zelandii i na torze trzecim Norweżka. Najszybciej rozpoczęła Ukrainka, ale teraz na prowadzenie wysunęła się Norweżka i w tej chwili, na chwilę przed 1000 metrów, ma już przewagę 5 metrów. Well, they're coming up through 750, and the lead has changed a couple of times between the Ukrainian and the Norwegian. But Robin, we often see this with the Kiwi crews, a relatively slow and measured start. I wonder if we're going to see Kirsten Gudger get into the action through this middle 1,000. Yeah, you're right, Pete, and you've reflected the fact that there are different race strategies from different crews. Some like to get out in front and stay in front. Some like to simply row their own race and work their way through the pack. And I'm sure we can all think of classic crews that reflect both race patterns. You're right about the lead changing hands, but I think a pattern has now developed as the second quarter has unfolded, because Christiansen, representing Norway, the fastest of these scullers in yesterday's rep, has now taken a clear lead, leaving the New Zealander, the Kiwi, Kirsten Gudger, and the Ukrainian athlete Marina Kostyuk to fight it out for second. And approaching the halfway mark, yep, indeed the clear leader, Christiansen, making all the running. Na prowadzeniu zbliża się do 1000 metrów zawodniczka z Norwegii, Christiansen. Zaraz za nią wyrównana walka właściwie, to jest minimalna różnica, około 2-3 metrów i zawodniczki z Ukrainy i Nowej Zelandii. Zawodniczka z Norwegii w zeszłym roku startowała w Pucharze Świata w Sabaudi na 4 podwójnej kobiet, zdobywając tam 5. miejsce. Znowu zawodniczka Ukrainy, Kostiuk, to młodziutka zawodniczka, która dopiero wchodzi w te seniorskie starty. All 3 scullers rating 32, matching each other stroke for stroke. But even as I'm describing the scene, a couple of them have upped the rate because they want to stave off any attack that the tail enders might make in the second half of the race. Kostyuk desperately trying to play catch up. She takes it up to 33. Christiansen responds. The position's pretty much the same now. 12:50 in, Colleen. Yeah, we saw a really nice, consistent race in the last round from Christiansen of Norway. She didn't have the quickest start, but was able to just hold speed and move through the remaining 1,500-meter stretch. It brought her to the C final, and she's the crew out ahead, making the most of it at a cool 32 strokes per minute, moving through the third quarter of this race. Bardzo wyrównany wyścig jedynek kobiet. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na drugą Nowozelandkę w tych regatach. Christine Gudger to młoda zawodniczka. W Poznaniu szkoleniowcy przywieźli jeszcze Charlotte Spence, która będzie walczyć w półfinale. No ale wszyscy wiemy, że tą najlepszą nowozelandzką zawodniczką to Emma Twigg, mistrzyni olimpijska z Tokio. Tutaj jej nie ma, ale widzimy na prowadzeniu Norweszka Siri Christiansen, druga jest Gudger, no i trzecia Ukraina
Ukrainka Maryna Kostiuk, która tutaj trenowała w Poznaniu. No i jak się okazuje, te treningi na razie jeszcze nie przyniosły jej takich efektów, jak widzimy teraz na prowadzeniu Norweżka, półtorej długości, może dwie długości łodzi przewagi nad drugą Goodger z Nowej Zelandii i później znacznie więcej traci Ukrainka Kostiuk. Christensen continuing to lead. She's got clear water, then back to the sculler from New Zealand, Christian Goodger. We see Goodger just look over her shoulder to get a sense of whether or not she's keeping in touch. There's now that open water separation. She looks back again over her left shoulder. Now well into the last quarter of this race, but it would take quite a bit of effort, I'm afraid, at this point to catch up, and continues to be Christiansen of Norway, quickest moving boat on the course, Pete, as they come towards you. Yeah, we wondered when we might see Kirsten Gudger for New Zealand start to close in that margin, but I think Siri Eva Christiansen of Norway sort of anticipated that pressure might be coming, and she's put in an awful lot of effort, particularly through that third 500 and now coming into the closing stages of this race to keep a safe margin there should the Kiwi decide to put in a finishing sprint. These three boats at 31, 32 strokes a minute, but a great lead and safe margin for Siri Eva Christiansen of Norway. I proszę Państwa, tutaj bez zmian Norweżka cały czas na prowadzeniu. Jeszcze w tej chwili powiększyła swoją przewagę z 20 do 25 metrów. Najmocniej rozpoczęła Ukrainka, jednak Ukrainka w tej chwili już daleko w tyle, ponad 50 metrów straty. Mimo że teraz jeszcze podkręciła trochę tempo i próbuje zmniejszyć tą przewagę, to pewnie walka o wyższe miejsca w tym biegu będzie trudna. Na prowadzeniu wciąż Norweżka, w tej chwili tempo wiosłowania 34, jeszcze je podkręciła. Na pewno chce tutaj pewnie wygrać ten bieg i na tych ostatnich metrach wyścigu nie stresować się, czy coś jeszcze mogłoby się wydarzyć. Pięknie po zwycięstwo reprezentantka Norwegii. Not seeing much of a build from any of these athletes into the last 100 meters now, with the exception of perhaps a one stroke a minute lift from Siri Eva Christiansen from Norway, but with it came just greater emphasis on every stroke. The boat speed came with it, and she's just extended that lead ever so slightly. I think she was always destined to perform well in this race, and she crosses the line, winning the semifinal for the women's singles ahead of Kirsten Gudger for New Zealand, and then we have Maryna Kostyuk for Ukraine. On then to the semi-final for the men's singles sculls, already fast approaching halfway. Here we've got Thailand, Japan, Czech Republic, Switzerland, Hungary and Portugal. Proszę Państwa, finał C w konkurencji jedynek mężczyzn. Na torze pierwszym Tajlandia, tor drugi Japonia, tor trzeci Czechy, tor czwarty Szwajcaria, tor piąty Węgry, tor szósty Portugalia. Przypomnę, że w tym biegu zawodnicy walczą od miejsca od 13 do 18. They're just passing Robert, but Kerekes Christian for Hungary out in front. He was given a yellow card for being late at the start. Well, he's certainly making up for that. Absolutely no hindrance to his progress now. Leading the rest of the field, the relatively inexperienced Hungarian, 10 seconds slower than Pinto for Portugal in yesterday's racing, but he's turned that round and turned it with a vengeance, leading the field by more than a length. Na 1000 metrów prowadzi Węgier, zaraz za nim Szwajcar, Portugalczyk, potem dwie osady, Japończyk i Szwajcar, i Tajlandczyk zamyka tą stawkę. Ciekawą jest tutaj młodzieżowiec, który startuje, Portugalczyk, w Mistrzostwach Świata startował na jedynce. Czech znowu był brązowym medalistą z 2019 roku z czwórki podwójnej w młodzieżowych Mistrzostwach Świata. The position's pretty much unchanged as the third quarter unfolds. Kerekes for Hungary leads, Scott Berlocker for Switzerland. Those are way out in front. André Pinto for Portugal is third ahead of the Czech Republic, Japan and Thailand, colleague. It's getting really tight up at the front. So the sculler from Hungary, Kerekes, continuing to hold the rest of the field just behind him, but just in touch. And in fact, putting his bow ahead, it's Scott Bauerlocker from Switzerland as they cross through the 500.
Scott Bercholot, reprezentant Szwajcarii na prowadzeniu. Na drugim miejscu chyba reprezentant Węgier to Christian Kerekes i następnie na torze szóstym płynący Portugalczyk André Pinto. To czołówka tego wyścigu. Troszeczkę z tyłu jest Czech Adam Schneider. On płynie na torze trzecim. To kontynuator tradycji dobrego skifistów, dobrej jazdy skifistów czeskich, a szczególnie Andrzeja Synka, 5-krotnego mistrza świata i 3-krotnego medalisty Igrzysk Olimpijskich. Teraz Adam Schneider na czwartym miejscu i ciężko będzie dogonić prowadzącą trójkę. That push from Bauerlacher at the 1500 down now paying off. He's at 34 strokes per minute, the quickest moving boat on the course. He takes another push, Pete, continuing to move away from Hungary. Yeah, it was a great third 500 from him, moving up to take the lead. And if he can maintain this pace, it's going to be a convincing win for the Swiss athlete over the Hungarian. But getting into this action, here comes Portugal's André Pinto moving up through the Hungarian as well. Could be a solid sprint here, up to 40 strokes a minute, the fastest sculler on the water right now. Proszę Państwa, duże emocje na końcówce tego wyścigu. Szwajcar, Portugalczyk i Węgier w mocnej walce o zwycięstwo w tym biegu. Wydawałoby się Szwajcar, że ma pewną pozycję w tym biegu, natomiast to Portugalczyk w tej chwili z najszybszą prędkością łodzi i właśnie teraz przechodzi na pierwsze miejsce. Zawodnicy wpływają na linię ostatnich 50 metrów. Szwajcar patrzy na lewą stronę, czy jest jeszcze w stanie zaatakować. W tej chwili znacznie przyspieszył, 38-39 pociągnięć na minutę. Ostatnie metry należą do niego. Here we go, they're neck and neck. Pinto and Bärlocher, absolutely nothing to split them. Bärlocher's response is huge, 40 strokes a minute, and pushes away again from Pinto. I think Pinto held the lead for perhaps 50 meters, but Bärlocher takes the win ahead of Pinto. And then we've got in third place is in fact Yamao Keita for Japan. A great race from him, moving up through Kerekes Christian for Hungary, who takes fourth. Fifth place then Adam Schneider for the Czech Republic, and then sixth place Prem Nemprechung for Thailand. What an exciting sprint finish in that C final for the men's singles. Last two C finals then of our weekend. Next it's the C final for the lightweight women's double sculls. We've got Japan 2, Japan 1, Denmark and Norway. Proszę Państwa, kolejny w finałce dzisiejszego dnia podczas Pucharu Świata. Dwójka podwójna kobiet kategorii lekkiej. Tor pierwszy Japonia, tor drugiej kolejna osada Japonii, tor trzeci Dania i na torze czwartym Norwegia. Field starting to spread out as we see Maria Mork Pedersen and Matilda Persson for Denmark leading through 900. Danes were the only one of these four doubles to contest the Belgrade World Cup 3 weeks ago. They finished down in the B final, 8th overall. They're not going to make it that high here in Poznan because the much bigger entry and the greater degree of competition has forced them into the C final. But here they are making some small amends by leading the field at the halfway mark. They've got about a third of a length over the leading Japanese boat, Tomita and Hiruchi. Tomita, who took part in this event at the Tokyo Olympics on the home water on the Sea Forest Waterway here with her new partner Hiruchi, and working hard to try and come back on that Danish lead. Właśnie minął półmetek, finał C2 podwójnej kobiet wagi lekkiej. Na prowadzeniu Dania, potem Japonia z toru drugiego, zaraz za nią Japonia z toru trzeciego i Norwegia. Dunki to jest osada, która w Belgradzie w Pucharze Świata zajęła 8. miejsce, a w składzie Norweżki też ciekawa osada połączona, młoda zawodniczka z doświadczoną Marią Land, która była w 2010 roku w jedynce wagi lekkiej startowała, zajęła 10. miejsce wtedy. Well, I was saying how that leading Japanese boat was working hard to try and catch up on the Danish lead. They took the rate up to 37. Now they're at 38. They're closing, but the Danes responding well. They've gone up to 37 to stave off the attack, but there is only 1 or 2 meters in it as they come down to 1500. Attack is the right word, continuing to make a push, just 1 meter now separating them as they move toward the 1500-meter mark, so tightly packed. In the last round, of course, we saw a fantastic battle between Japan 1 and Japan 2 the entire way down. Japan 1 had the edge in the end, and this time their race strategy to go after the Danish.
Niezwykle zacięta walka w finale C. Dwójek podwójnych pań wagi lekkiej. Słynąca z tej konkurencji Dania tutaj przesłała osadę Ode Agesen oraz Maja Emilia Lund i właśnie blondwłosa Duneczki na prowadzeniu, ale dosłownie o dziób łodzi przed Japonią. Później druga osada japońska i daleko z tyłu Norweżki trenowane przez Sebastiana Baranzano w klubie Stavanger Rowing Club. Daleko z tyłu to niespodzianka, te Norweżki powinny się bardziej liczyć, no, ale jednak tutaj wyraźnie z przodu Dania na prowadzeniu, atakująca ich cały czas Japonia. Denmark kicks it up to 38 strokes per minute. Japan won at 37. Pete, they're nearly level coming towards you. Yeah, this is a great race as Tomita and Haruchi really get into this action through that third 500 and now still contesting the lead. Absolutely bow ball for bow ball. Denmark at 39 now, Japan at 38. This is going to come down to the wire and to see who's got anything left in the tank. We see Denmark and Japan go up another gear, both now at 40 strokes a minute as they see that first red buoy. Proszę Państwa, kulka w kulkę i tylko 150 metrów do końca. Japonia czy Dania, te dwie osady w tej chwili zaciekle walczą o zwycięstwo. Danki od początku były na pierwszym miejscu, jednak w tej chwili to Japonki po raz pierwszy wchodzą i już 2-3 metry przewagi, jednak wciąż to nie jest duża przewaga. Tempa wiosłowania 41, nawet 42. Która z tych osad zostawiła więcej sił na ostatnie metry? Wciąż minimalnie z przodu Japonia, tak jakby powiększała tą przewagę, już teraz 2-3 metry, jednak prędkość łodzi nieco wyższa Danii, ostatnie metry decydujące. Well, for the first time, we now see Japan's bow ball out in front, but the response from the Danes is enormous. They've gone to 43 strokes a minute, trying to pull back level, but I think they're going to run out of water. Japan just had that little bit more power. Across the line, it's less than a canvas. Japan take the win, and then we see Denmark in second. Third place will be Norway, and fourth place, Japan 2. A great conclusion with an exciting sprint finish sees Japan 1's Tomita Chiaki and Hirochi Emi take the win in the C final for the lightweight women's doubles. We're going to move promptly on now to the last C final here at the World Rowing Cup 2 2022 in Poznan. It's the C final for the lightweight men's double sculls. We've got India 2, Norway 2, Denmark and Australia. Proszę Państwa, ostatni finał C dzisiejszego dnia, dwójka podwójna mężczyzn kategorii lekkiej. Na torze pierwszym Indie, tor drugi to Norwegia, tor trzeci Dania i na torze czwartym Australia. Well, Australia are leading now, but what's the story of the race so far, Robert? Yeah, Redmond Matthews and Hamish Harding for Australia. Harding making his international debut here, and he and his partner at the halfway mark, pumping it in at 35 strokes a minute and leading by 2/3 of a length on Denmark in the adjacent lane. The Danes, who were the fastest of these four doubles in the earlier rounds to qualify for this C final. Third place at the halfway, well, that goes down to Norway ahead of India fourth. W połowie dystansu zdecydowanie prowadzi osada Australii, największą w tej chwili prędkością i zwiększa swoją przewagę z chwytu na chwyt. Zaraz za nimi są Norwegowie, potem jest osada duńska i osada z Indii zamyka w tej chwili stawkę. Duńczycy startowali w Belgradzie, zajmując 8. miejsce w tej konkurencji. Szkoda, że w tym Pucharze Świata w Poznaniu nie startują nasi zawodnicy, którzy na Pucharze Świata w Belgradzie zajęli 4. miejsce. Artur Mikołajczewski, Jerzy Kowalski. Dosłownie za pół godziny zobaczymy ich w półfinałach jedynki wagi lekkiej mężczyzn. Not seeing any fireworks from any of these four doubles inside the third quarter. The Australians seem to have found a winning formula. They've established their cruising speed. It's the fastest, or was just the fastest, of the four crews in this race. But Denmark have put in a little bit of a push to match their speed, that they haven't upped the rate, and most importantly, they haven't narrowed the gap. Australia leading the way down 1500. Australia first to cross into the final quarter of the race and having a bit more of a consistent race than we saw in the final round, where they moved from 4th into 2nd by the third quarter, then back into 5th, perhaps recognizing they weren't on their way to advance.
A tutaj rywalizacja w finale C dwójek podwójnych wagi lekkiej mężczyzn. Na prowadzeniu Australijczycy, później Norwegowie, Duńczycy oraz zawodnicy z Indii. Moving now into the last 250 meters. Positions haven't changed. Looking really good for Australia, Pete, as they move towards the line. Yeah, it'll be interesting to see what response we might get from Denmark. They won't be pleased to be behind Australia. And with a quick peek over their shoulder, they'll see that it's not by that much. It's just over a length for them to close down should they choose to sprint it out. Coming into the red boy zone now, both Australia and Denmark at 36. Norway also at 36 and about a length off the pace as well. Proszę Państwa, ostatnie metry tego finału C. Na pierwszym części dystansu najlepsi byli Duńczycy, jednak teraz to Australia już wyraźnie prowadzi. Zwiększają swoją przewagę. Tempo 36, 37 i najwyższa prędkość łodzi. Tutaj jeszcze Dania też podkręca, próbuje przyspieszyć. Natomiast to już jest 15 metrów przewagi i tylko 50 metrów do końca tego wyścigu. Wydaje mi się, że Australijczycy nie odpuszczą i jeszcze teraz widać, że powiększają swoją przewagę. Natomiast tu jest jeszcze atak ze strony Norwegii, która płynie tuż obok. Podkręcili tempo 38, 39. Czy wezmą brąz i drugie miejsce? Across the line for the win, having extended now to nearly 2 lengths over Denmark, which was a great sprint finish from them, going up to 37, 38 strokes a minute. We then had Norway too in third and India across the line there for fourth place.
Würde mich nicht überraschen, wenn Hamburg weit vorne wird. Next race on the course, it's the repercharge for the lightweight women's single sculls. We've got Thailand, Switzerland, Canada and Hungary. Proszę Państwa, 10:25 wystartuje kolejny bieg dzisiejszego dnia, repasaż w konkurencji jedynek kobiet kategorii lekkiej. Na torze pierwszym Tajlandia, tor drugi Szwajcaria, tor trzeci Kanada i na torze czwartym Węgry. Lane 1 for Thailand, Nuntida Krajangjam. Lane 2 for Switzerland, Olivia Nacht. Lane 3 for Canada, Carissa Riley. And lane 4 for Hungary, Abid Siam. W tym wyścigu pierwsze dwie zawodniczki występują w finale, a z kolei pozostałe awansują do półfinału B. Tak więc w tym wyścigu liczą się dwa pierwsze miejsca, ponieważ one pozwolą na dalszą walkę o medale. Thailand, Switzerland, Canada, Hungary. Attention. For just about any race out there, it's so cool hearing the roll call down here. Makes the hairs on the back of my neck go up. But what a good start we've got here then for this repercharge for the lightweight women's single sculls. Clean start across the board. Nearly all athletes getting up there towards 45 strokes a minute, getting their boat up to speed before they then start to think about settling into their race rhythm. Fastest starter though, Carissa Riley taking the early advantage. Already up half a length on the rest of the field. A very quick start for her. Just the sort of thing she'd be hoping for, coached by Jeremy Ivey, and he'll be pleased with that start to see if she can't get herself one of the two coveted places into the A final from this repercharge. The two trailing athletes will go through to the B final. Proszę Państwa, no i wystartowały. Najmocniejszy start w wykonaniu Szwajcarki i Kanadyjki, ale teraz to Kanadyjka na prowadzeniu już prawie 10-metrowym. W tej chwili płynie tempem 35-36 pociągnięć na minutę i wydaje się, że w tej chwili też każdym kolejnym chwytem próbuje tą przewagę jeszcze powiększyć, aby wzyskać przewagę na tych pierwszych metrach tego wyścigu. Proszę Państwa, kolejne metry za nimi i tutaj bez zmian. Chociaż tak jakby się wydawało, Szwajcarka trochę podkręciła tempo. Ona w tej chwili płynie tempem 36 i z 10-metrowej jej przewagi zrobiła się 5-metrowa przewaga. Natomiast to jest dopiero początek wyścigu i tutaj jeszcze wiele może się wydarzyć. Well, they're coming up through 400 meters already, and Canada's Carissa Riley still leading. Olivia Nacht trying to close in that margin. All of these scullers now settled into their race rhythm. We've got Canada's Riley at 33. We've got the Swiss athlete Nacht at 35. These two starting to pull ahead of Krajangjam for Thailand, who's currently in third place, ahead of Abid Siam of Hungary, back in fourth at the moment. So not too much to split the two leaders at this stage. We'll get the splits as they come through 500. It's less than a second between Riley and Nacht at the moment, but Nacht's trying to close down that lead ever so slightly. It's less than half a length now as they come up towards 600. Proszę Państwa, już 500 metrów tego wyścigu za nami i na prowadzeniu wciąż Kanadyjka, ale Szwajcarka płynie coraz szybciej i z każdym kolejnym chwyta zmniejsza tą przewagę, już tylko 2 metry. Czyżby za chwilę miała zamiar wysunąć się na pierwsze miejsce w tym wyścigu? Na linii 500 metrach jeszcze Kanadyjka z czasem minuta 54 prowadziła, ale teraz ta różnica jest naprawdę niewielka. Przypomnę, że w tym biegu liczą się 2 pierwsze miejsca. Well, Nacht and Riley both at the front now. They've got
less than a canvas separating them, but I think they're able to look back at what is perhaps a length and a half advantage over the third place Thai athlete Krajangjam. And that's the dividing margin between a place into the A final versus going into the B final. So let's see how this race develops as they come up towards Robert at halfway. Yeah, the Canadian Carissa Riley has taken charge of this race, but that's not going to keep Olivia Nacht of Switzerland happy, despite the fact that these two scullers are way out in front of the rest of the competition from Thailand and Hungary. They are having their own private race, and within the last few strokes, Nacht has taken the lead for Switzerland. Turning around a 2-second deficit from yesterday's heats, where Riley was the fastest overall of these four scullers, and approaching the halfway mark, it is indeed the Swiss sculler who's taken on this race and looking good as we approach the halfway mark. Jedynki kobiet w repasażu wagi lekkiej zbliżają się do 1000 metrów. Na prowadzeniu w tej chwili Kanadyjka, Szwajcarka, zaraz za nią Kanadyjka, na pierwszym torze jako trzecia na linię mety, na linię 1000 metrów wpada Węgierka i na końcu zamyka stawkę osada z Tajlandii. Kanadyjka to jest zawodniczka, która w młodzieżowych mistrzostwach świata w Racicach startowała w dwójce podwójnej wagi lekkiej, zajmując tam 9. miejsce, a Szwajcarka w tym roku w Belgradzie startowała w dwójce podwójnej wagi lekkiej, zajęła tam 10. miejsce. Interesting race tactics from the leading scullers, Riley and Nacht. No particular fireworks. Nacht obviously content with the fact that she's taken the lead, but we haven't seen a major response from Riley, and I suspect that she's sitting there thinking, hey, you know what? I'm going to qualify for the A final. I will have had this extra race in today's repercharge. Maybe I don't need to tap into my energy reserves when I come up against scullers who have not had to face that extra race when it really counts in the medal round. The position's unchanged there. In fact, the gap between Riley and Nacht is beginning to broaden out a little, but those two scullers well clear of Hungary and Thailand. I think that's right, Robert. Carissa Riley of Canada. Well, she had a big first 500 in the prior round, really trying to skip this repechage that she's racing in now. She was running in second in a qualifying position, and then at about the halfway point slipped into third. So perhaps her strategy a bit different this time around as she moves through this third 500 and into the last quarter. It's Switzerland then leading, and Canada, Carissa Riley holding on to that second qualifying position. Za chwilę 500 metrów do mety, na prowadzeniu cały czas Szwajcarka Olivia Nacht, 22-letnia reprezentantka klubu Ruderklub Baden w Neuenhof. Ona trenuje codziennie w Niemczech na rzece Limmat i jak się okazuje, to dobrze na nią wpływa. Cały czas się poprawia, cały czas jest coraz szybsza. Tutaj wyprzedza Carissa Riley z Kanady. To mieszkanka Calgary, pięknego miasta. Tam kiedyś były igrzyska, urocze igrzyska olimpijskie. Tam także wioślarstwo można trenować, jak się okazuje. Olivia Nacht, Carissa Riley. Olivia Nacht continues to lead this race up at the top at a long 32 strokes per minute, the quickest moving boat on the course. Pete, she's another one moving in from the U23 category now into her senior years. Yeah, it's great to see her out in front, Olivia Nacht, leading the way. It's been a very, very measured race by both Nacht and Riley. Riley went off like a rocket trying to take that early lead. Clearly, the race strategy agreed between herself and Jerry Ivey, her coach, and able then to look back and just respond to what the others are doing. She wasn't too fazed by being rode through by Nacht because she didn't adjust her rating or rhythm whatsoever. No real need to, because she just needs a second place finish to get into the A final. We know that the A final is later on this afternoon at 4:20, and with the heat hotting up, they don't want to overexert themselves this morning, knowing that they've got a medal race likely on for this afternoon. So these two leaders at the moment will be trying to keep reserves in the tank. They're both there at 30, 31 strokes a minute, coming into the last 150.
Proszę Państwa, tak jak w tym miejscu liczą się 2 pierwsze miejsca, bowiem te 2 pierwsze miejsca dadzą awans do popołudniowego finału A. I tutaj mocno zaczęła Kanadyjka, ale na ostatnich metrach to Szwajcarka Olivia Nacht zdecydowanie idzie po zwycięstwo. Pytanie, czy Kanadyjka będzie jeszcze atakować o to pierwsze miejsce w tym biegu, bowiem pewnie ma z tyłu głowy, że jeszcze dzisiejszego dnia o godzinie dokładnie 16:20 czeka ją walka o medale. Tak więc 2 pierwsze zawodniczki, Szwajcaria i Kanadyjka w Pucharze A, Pucharu Świata, w finale A, Pucharu Świata. Właśnie teraz dopłynęły do mety. Crossing the line then, we've got Olivia Nack taking the win after a little bit of a push in the end from Carissa Riley. Saw the lead close down to under a canvas, but those two take the places into the A final. Third place goes to Abid Siam for Hungary, ahead of Nuntida Krajangjam for Thailand. We'll see those two progress to the B final. Next race is already well underway. It's the first AB semi-final for the lightweight men's singles. We've got the USA, Germany, Uruguay, Ireland, New Zealand and Ireland. Proszę Państwa, kolejny bieg to półfinał i mamy jedynkę mężczyzn kategorii lekkiej. Na torze pierwszym Stany Zjednoczone, tor drugi Niemcy, Urugwaj, na torze czwartym Irlandia, tor piąty Nowa Zelandia i tor szósty Irlandia. Przypomnę, że w tym biegu liczą się pierwsze 3 miejsca. One dają awans do półfinału, do finału. Let's jump straight to it with Robert. Robert, it's a good start for Finton. Yeah, Finton McCarthy, Olympic champion in the men's double sculls, where he partnered Paul O'Donovan to gold last year in Tokyo, has taken this race by the scruff of the neck and is absolutely dominant at the halfway mark. In second position currently, well, that's Matthew Dunham of New Zealand with Gary O'Donovan, the other leading member of the Irish lightweight sculling group, in the third qualifying position. Zdecydowanie na 1000 metrów prowadził Irlandczyk, mistrz olimpijski z dwójki podwójnej z igrzysk w Tokio, mistrz świata z Linz 2019 roku, zdecydowanie prowadził. Na drugiej pozycji na 1000 metrów osada zawodnik z Niemiec. Bardzo blisko siebie wszyscy płyną, walczą. Pierwsze 3 osady wchodzą do finału A. Little bit of a change amongst the tail enders. Things not looking good for O'Donovan here. He's slipped back against the pace that has been set by the German sculler Finn Volter, who's come through the tail enders and has now taken on the third position there behind Finton McCarthy and Matthew Dunham. So a great race developing inside the third quarter. Moving then through the 1500 meter mark and into the last 500 meters continues to be Finton McCarthy holding on to that first place position. Matthew Dunham of New Zealand holding second. And now Uruguay slipping into third ahead of Germany. Pete, will send it straight down to you. They're charging towards you just shy of that 250 to go, 3 to qualify with the remaining to the B final. Pressure is on. It's been a great race from start to finish here for Finton McCarthy. I can't see his lead changing, but the question really is going to be down to whether the Uruguayan Kluber Ferreira and Dunham can hold on to that second and third position, knowing that an athlete of O'Donovan's caliber is currently riding in 4th place and in a danger seat to progress through to the B final rather than the A final. I think if we were to put money on it, he would have been a sure bet to make it into the A final. So let's see how the sprint pans out here. The last 250 in any singles race can be so hotly contested. Everything can change as they come now into the last 200. Dużo się dzieje w tym półfinale i jeszcze wiele może się wydarzyć. McCarthy na prowadzeniu, natomiast to, co tu się dzieje, to duża walka o drugie, trzecie miejsce. Reprezentant Urugwaju, Nowej Zelandii po drugie, trzecie miejsce. Natomiast czy reprezentant Irlandii, Niemiec włączą się jeszcze o walkę? Ostatnie metry będą decydujące. Widzimy, że zawodnicy jeszcze podkręcają tempo. Przypominam, że liczą się pierwsze 3 miejsca. Well, here we are into the last 50 metres. Finton McCarthy's going to hold on to the win here. A great big push from Finn Volter trying to get into the action, but not quite enough. So Finton McCarthy takes the win. It's going to be Matthew Dunham for New Zealand second, a canvas ahead of Kluber Ferreira for Uruguay. That's the 1-2-3 going into the A final. And then despite Finn Volter's valiant charge to the line, he will lead the way into the B final, where he'll be joined by 5th place Gary O'Donovan and 6th place James McCullough.
Well, let's find out who will be joining Fintan McCarthy, Kluber Ferreira and Dunham into that A final. The second AB semi-final for the lightweight men's singles is already passing 7:50. In this race, we've got Hungary, Australia, Poland, Bulgaria, Poland and Uruguay. Proszę Państwa, kolejny półfinał to duże polskie emocje, bowiem dwóch zawodników, Artur Mikołajczewski i Jerzy Kowalski, walczą o awans do półfinału, przepraszam, do finału tej konkurencji. Artur na razie na drugim miejscu, Jurek też wysoko. Zawodnicy zbliżają się do linii 1000 metrów i znając strategię tych zawodników, w drugiej części będą walczyć o jak najlepszą pozycję. Well, at 900 meters in, it's a good start for Lazar Penyev, but also pretty good news for the local fans here. It is indeed, Pete. Yeah, Lazar Penev, the Bulgarian who was bronze medalist at under-23s last year, stepping up to senior level, and here he is leading the way in this semi-final. But two Polish scullers well in contention, so let's get some latest from Tomasz. Bardzo zacięta walka na prowadzeniu ponad długość łodzi i zapewniając sobie w tej chwili awans do finału A prowadzi Bułgar. Zaraz za nim dwóch Polaków ścigają się. To wszyscy są zawodnicy, którzy, do nich dołączył jeszcze Urugwajczyk, to są zawodnicy, którzy na igrzyskach w dwójce podwójnej byli finalistami. Australijczyk lekko z tyłu i na końcu stawkę zamyka Węgier, ale to wszystko jest bardzo wyrównane. Trzymamy kciuki. Przypominam, pierwsze 3 miejsca dają finał A, pozostali wystartują w finale B. Well, this is a stunning race, as befits an AB semi-final. Still Penev hanging on to the lead for Bulgaria, but the fight for second and third is so tense. Kowalski and Mikołajczewski for Poland, absolutely level with the newcomer from Australia, Oscar McGuinness. Now the two Polish scullers beginning to squeeze up on the Australian, or are they? McGuinness still trying hard to come back, approaching 1500. Leads, and yes, the race is on between these two Polish crews. We'll hand it straight to Waldek. Can they hold off Australia? To dopiero będzie się działo w tym wyścigu. Dwóch naszych zawodników otoczyło rozpędzonego Bułgara Lazara Peneva, ale jego trenuje słynna Rumiana Nejkowa, o której już wczoraj mówiliśmy dużo. I Polacy teraz przyspieszają. Chyba druga część dystansu to powinna być ich domena, ale tam Australijczyk bardzo groźny, Oscar McGuinness, on jest bliziutko Polaków. Cały czas Bułgar otoczony przez atakujących Polaków. Teraz Jurek Kowalski spojrzał na Artura Mikołajczewskiego. Gdzie płyniesz, kolego? Ja tu będę pilnować tego Australijczyka, ty weź się za tego Bułgara. I oni dobierają się do tego Bułgara. Obaj będą go atakować z dwóch stron. Co spręcz ostrzeliwany jest przez Polaków, ale będzie walka do końca. Jeszcze ten Urugwajczyk tutaj blisko nas, Australijczyk, i ta piątka będzie walczyć o awans do czołowej trójki tego wyścigu. Pete, absolutely incredible. They're coming towards you, and it's looking really good for these two Polish crews to make it through. It's amazing stuff. There's going to be nothing left of Waldek at the end of this weekend if Poland keep performing like they are so far in this race. They're looking good for 2 of the spots into the A final. Nobody's touching Penyev at the moment, though. I think Artur Mikołajczewski is the one with a shot of taking the lead from the Bulgarian, who's led throughout the first 1850 or so of this race thus far. Question is McGuinness going to get in touch with Kowalski for that third place? Proszę Państwa, niesamowity ruch ze strony zarówno Artura, jak i Jurka. W tej chwili obydwoje tempem 39 mkną po awans do finału A. W tej chwili cała dwójka znajduje się na pierwszych 3 metrach dających awans do finału. Na pierwszym miejscu wciąż Bułgar, jednak różnica między Arturem a Bułgarem jest naprawdę niewielka. A Artura znamy z doskonałych finiszów, tak więc wiemy, że tutaj jeszcze wiele może się wydarzyć. I już teraz właśnie Artur podkręca tempo 40, zmniejsza swoją przewagę do Bułgara. Jurek nie pozostaje w tyle, również podkręca tempo. W tej chwili tylko 5 metrów straty i ta trójka już jest wyraźnie z przodu. Wydaje się, że reprezentant Australii już tutaj nie liczy się w tym biegu. Artur i Jurek do finału A. This is amazing stuff. We see both Polish athletes move up and take the lead away from Penyev into the last few strokes. It's going to be Mikołajczewski for the win. And then second place, I can't really split it. I think Kowalski might have taken second ahead of Penyev. But regardless, all 3 of those athletes will go through to the A final. 4th place was Oscar McGuinness for Australia. He leads the way into the B final to be joined by Tamas Benche of Hungary, coming in to cross the line for 5th ahead of Bruno Catrara Beriolo of Uruguay, coming in for 6th.
Next up then, we've got the first repercharge for the women's pair. Racing it out in this, we've got France, Germany, the Netherlands, Czech Republic and China. Proszę Państwa, przed nami dwa repasaże. Pierwszy z nich w konkurencji dwójek kobiet. Na linii pierwszej Francja, tor drugi to Niemcy, tor trzeci Holandia, czwarty Czechy i na piątym Chiny. Imke Clevering and Veronique Meester for the Netherlands currently out in front, trying to hold off anything that we might see from Radka Novotkinova and Pavlina Flamkova for the Czech Republic, coming in second place at the moment. Only 2 through to the A final, so that's our dividing line as they approach Robert and Tomasz at halfway. Yes, Clevering and Meester seem to have this race pretty much under control. The Olympic silver medalist in the Dutch 4 last year in Tokyo. And the Dutch selectors are having some interesting juggling to do with their various crews at different regattas, because these two athletes, believe it or not, doubled up in the 8 and the double scull 3 weeks ago. But here they are back in the small sweep boat event they know best, leading the field by 1 length clear of the Czech Republic, who in turn have clear water ahead of third place Germany. Na prowadzeniu tego biegu Holenderki, drugie Czeszki, trzecie Dunki i w tej chwili z dużą przewagą i spokojnie zmierzają do mety. Wysforowały się 2 osady. Przypominam, pierwsze 2 wchodzą do finału A, pozostałe do finału B. Bardzo spokojnie jadą. To jest 35 uderzeń, 36 uderzeń na minutę. Cały czas Norweżki prowadzą. Clevering and Meester maintaining the lead for the Netherlands. Novotnikova and Flamikova for the Czech Republic. The only one of these 5 pairs to remain unchanged since Belgrade, where they won the B final. Well, they seem almost destined to go one better than that, because they're sitting in a qualification slot for the A final, Colleen. Looking really good for them as they move through now through the third quarter and closing down on the final 500 meters of this race. It was a relentless prior round, as we know, with just 1 crew advancing to the A final, the remaining to the repercharge. So not surprisingly, we're seeing just fantastic racing in this rep. Netherlands continues to lead. Holenderki na czele płyną bardzo ładnie, bardzo pięknie, technicznie, aż się przyjemnie patrzy, jak one to robią na tym jeziorze maltańskim. Coraz mocniejszy wiatr i Holenderki rozpędzone 1500 metrów. I później Czeszki Nowotnikowa, Flamikowa, prowadzona przez trenera Tomasza Kaczowskiego. Teraz pilnują, żeby nikt jej nie dogonił. One już są za Holenderkami, a 2 pierwsze, przypomnę, awansują do finału. A Holenderki, Czeszki, duża strata i dopiero ekipa RF Mayer, Goldner, no to duża niespodzianka. Wydaje się, że Niemki powinny jednak szybciej płynąć. Następnie są Chinki i Francuski. Tak wygląda sytuacja. Pewnie w finale będą jednak oczywiście Holenderki i Czeszki. Netherlands leads. Czech Republic holds on to that second qualifying position to get into the A final. It's looking like heartbreak for Germany. All 3 of these crews at 35 strokes per minute. Netherlands, Pete, continues to just push on. Yeah, the margin between second and third is only growing here, because the leading crews have great pace out there on the water with a relatively low rating before what might not be needed, but they might need a finishing sprint. So we'll see what happens there. Imke Clevering and Veronique Meester comfortably out in front with a safe, clear water margin over Novotnikova and Flamikova of the Czech Republic. Proszę Państwa, 2 miejsca w tym biegu dają awans do finału A i wydaje się, że te 2 miejsca są już rozdane. Holandia, Czechy mocno z przodu, ale do końca wyścigu jeszcze 150 metrów, chociaż Holenderki płyną bardzo pewnie siebie. Tempo 37 pociągnięć na minutę, także najwyższa prędkość łodzi i wydaje się, że one tego zwycięstwa już nie dają. Mają 2 łódki przewagi nad płynącymi tuż obok Czeszkami. Czeszki z kolei też pewnie nad pozostałą stawką. Tutaj one już raczej nie będą podkręcać, bowiem wiedzą, że już jutro czeka je finał A. Last few strokes then, and Veronique Meester and Imke Clevering are going to take the win in this first repercharge for the women's pair, confirming their position into the A final. They have a length and a half of clear water up over the Czech Republic, who take that second coveted place through. And in the end, it's the People's Republic of China 1 who cross the line for third. They'll go into the B final, finishing a length ahead of Germany, who have 2 lengths of clear water up on France, and we'll see them also go through to the B final. The
second rep for the women's pair already, fast approaching halfway. We've got Denmark, Australia, Netherlands 2, Ireland and China 2. Proszę Państwa, drugi repasaż w tej samej konkurencji. Na torze pierwszym Dania, tor drugi to Australia, na torze trzecim Holandia, na torze czwartym Irlandia i na torze piątym Chiny. Zobaczymy, kto dołączy w finale do Holandii i Czech. Well, Ireland are out in front at the moment, going through 800, but it's close then between Netherlands 2 and China 2 for that second place towards the A final, Robert. Yes, it's all happening on the grandstand side in this second repercharge of the women's pairs. We've got Emily Hegarty and Fiona Murtagh leading the way home for Ireland. Two athletes out of last year's bronze medal women's four that qualified at the last stages for the Olympics and then went one better with a podium finish there in Tokyo. But leading a tight battle for second place, as you said, Pete, between the Netherlands and China. And with only two to go through, I'm sure we're going to see some fireworks. Ireland sitting on that one boat length lead with the Netherlands represented by Den Besten and Dahmen just narrowly ahead of China, who are really beginning to wind it up into the second half. Na 1000 metrów prowadzą Irlandki. To jest osada, połowa osady, która na igrzyskach w Tokio zajęła trzecie miejsce w czwórce bez sternika. Zaraz za nimi są Holenderki i Chinki, które prowadzą bardzo wyrównaną walkę. Potem jest Austria i Australia. Osada holenderska, która się włączyła właśnie do walki, to jest 8. osada z Pucharu Świata, a Dunki zajęła w tej konkurencji 9. miejsce w Pucharze Świata w Belgradzie. Well, the Chinese pair raised their rate as the second half unfolded, but it wasn't matched with boat speed. Meanwhile, for their part, Hegarty and Murtagh maintaining their rate, but have increased the power, so they have the fastest boat speed on the water. They want desperately to stay ahead of the struggle that we anticipate between the Dutch and the Chinese for that vital second place, Colleen. Vital second place still on the line, no doubt. At the moment, it would go to China, but we know that the Netherlands oftentimes has a really strong middle thousand. We certainly saw that in the prior round against this specific Chinese crew. But China, well, they found another level. It's Ireland holding the first qualifying position, China holding the second, and Netherlands falling back. 500 metrów do mety ma prowadząca ekipa Irlandii. Dwie długości łodzi przewagi nad Chinami i później jest dwójka Holenderek, które gonią rozpędzone Chinki. Może mają pół długości łodzi straty. Holenderki bardzo lubią ścigać się ostatnio z Chinkami i tu widzieliśmy parę razy na torze regatowym Malta. Właśnie już te pojedynki były niezwykle zacięte, a później już ze sporą stratą Duneczki i później Australijki. Tak wygląda sytuacja na torze. Cały czas na prowadzeniu ekipa Irlandii. Ireland well on their way to the A final. It's looking really good for China too. And Pete, Netherlands just now losing and off the pace. Yeah, it's a tough pace set at the front of the field here, and it's tough competition from Liu Xinyu and Liu Xiaoxin, who've moved up and really solidified that second place behind Ireland. But the pace at the front of the field here, Hegarty and Murtagh, it's a great race from them. They're at 38 strokes a minute and really, really good boat speed with it. They're continuing to pull away from the fast-moving Chinese boat. Duże emocje na ostatnich metrach tego wyścigu. Wydawałoby się, że Chinki będą walczyć o to drugie miejsce z Holenderkami, ale Chinki podkręciły niesamowicie i na tych ostatnich metrach zyskały już sporą przewagę, bowiem prawie 10 metrów nad Holenderkami. Na prowadzeniu wciąż fantastyczne Irlandki, które pewnie szybko płyną po zwycięstwo w tym biegu i awans do finału. A czy coś się jeszcze zmieni, jeżeli chodzi o to drugie miejsce, które daje awans do finału? Wydaje się, że Holenderki są już poza szansami. Well, we're into the last 100 metres, and it's looking good for Ireland, Hegarty and Murtagh. 39 strokes a minute, so it's a solid finishing sprint they're putting in here. The boat speeds come with it, though, so I can't see anybody contesting their lead. They've got over a length into the last 30 or so metres here. China looking pretty safe for that second spot through to the A final as well. Here come the bow balls across the line. It is Ireland by a length ahead of China. They go through to the A final. And then a length behind China, we find Netherlands 2, who will progress through to the B final. With fourth place crossing the line is Denmark. And then fifth place, Australia.
Races coming through thick and fast this morning. It's now time for the first AB semi-final for the men's pair. We've got France 2, USA 2, Hungary, the Netherlands, New Zealand and Moldova. A my wracamy tym biegiem do półfinałów, gdzie walczymy o pierwsze 3 miejsca i awans do finału, a teraz przed nami dwójka mężczyzn. Na torze pierwszym Francja, tor drugi Stany Zjednoczone, na torze trzecim Węgry, na torze czwartym Holandia, na torze piątym Nowa Zelandia i tor szósty to Mołdawia. Well, it's a bit of a split already come up towards halfway. The Netherlands in front. Yeah, Nicky van Sprang and Lennart van Lierop, fourth place, just out of the medal zone in Belgrade 3 weeks ago. And here they are leading their semi-final of the men's pairs by just under a canvas ahead of this strong Moldovan combination. A new combination for this regatta between Vysotsky Sestakov and his partner Masnic at the stroke seat. The Dutch pushing in at 38 strokes a minute, and they have increased their boat speed ahead of Moldova as the second half opens up. Pierwsze 3 osady płyną bardzo blisko siebie. Nowa Zelandia, Holandia i Mołdawia. Te osady uciekają już, zdobywając dość znaczną przewagę w połowie dystansu. Nowozelandczycy to są mistrzowie olimpijscy z 8, więc oni tutaj na pewno łatwo skóry nie oddadzą i będą walczyć o prymat w tym biegu. Osada holenderska w tym roku w Belgradzie w tej konkurencji zajęła 4. miejsce. Well, while Tomasz has been bringing the news in the local language, there's been a dramatic change in this race. All the action on the grandstand side. Still, it's the Dutch leading the way home, but New Zealand have forged their way past Moldova to take on a strong second place. Matt McDonald and Tom McIntosh in the Kiwi boat. Gold medalists out of the New Zealand 8 from last year in Tokyo, and now beginning to challenge Netherlands for the lead, Colleen. Moment, the quickest moving boat on the course, but now keeping pace with our leaders from the Netherlands. Netherlands up at 38, 37 strokes per minute. New Zealand going with them, and then yes, heartbreak for Moldova running third. Holandia i Nowa Zelandia płyną koło siebie. Może tu ćwierć długości łodzi przewagi Holendrów na czarno płynącymi Kiwi z Nowej Zelandii i później Mołdawia. Cieszymy się, że Mołdawianie tutaj się dobrze prezentują na torze regatowym Malta. Kolejne 3 osady już tracą bardzo dużo, a tam niezwykle zacięta walka holendersko-nowozelandzka. Nowozelandczycy, to przecież oni lubią tę konkurencję, oni się świetnie tutaj czują, ależ oni odpuszczą nawet tego wyścigu. They're moving towards the final 250 meters, and the battle is on, Pete. These two crews, Netherlands, New Zealand, nearly level. Yeah, there's nothing to split them here. Amazing stuff. Thomas McIntosh takes New Zealand to 39. We've got the Dutch at 39 as well. Absolutely barrel for barrel. It's like we've got 2 racers on the water here. We've got Netherlands, New Zealand and Moldova battling it out for those 3 places into the A final. They're almost certain to take them because the other tussle over on the far side between France, USA and Hungary, I think it's just too much of a clear water margin to close down for any of those 3 boats to get through into an A final position. I proszę Państwa, duże emocje o walkę i zwycięstwo w tym biegu półfinałowym, gdzie Holenderki i Nowozelandki walczą. One dzielnie walczą i teraz wydaje się, że minimalnie z przodu reprezentacja Holandii, chociaż tutaj jeszcze 50 metrów do końca. Obie osady mocno podkręciły i walczą, żeby wygrać ten bieg, ale wydaje się, że w tym momencie Holandia jest już z przodu. Well, Van Sprang and Van Lierop did not like that push from New Zealand. Their response is huge, going up over 40 strokes a minute to retake the lead and then the win by just under a canvas ahead of New Zealand across the line. Third place is held onto by Moldova. They 3 will progress through to the A final, and it's a 1-length clear water margin back to 4th place for Hungary, who have half a length on France, who have half a length on the USA. So we'll see those 3 crews in the B final. Next race on the course is already underway. It's the second AB semi-final for the men's pair. Lane 1, we have Uruguay's Leandro Rodas and Martin Zocalo. Lane 2, Japan 1, Otsuka Yoshihiro and Arakawa Ryuta. Then lane 3 for the USA, we've got Justin Best and Michael Grady. Lane 4 for France 1, we've got Thibaut Turlin and Louis Chamarand.
Lane 4 for China, we've got Sun Lu and Meng Yin Chen. And then completing the field in lane 6 for Switzerland, we've got Moran Lange and Jan-Jona Plock. I proszę Państwa, kto dołączy do finału A w konkurencji dwójek mężczyzn, dowiemy się już z tego półfinału. Na torze pierwszym Urugwaj, tor drugi to Japonia, tor trzeci Stany Zjednoczone, tor czwarty Francja, tor piąty Chiny i tor szósty Szwajcaria. Zawodnicy właśnie zbliżają się do linii 500 metrów na prowadzeniu Stany Zjednoczone, jednak tutaj bardzo wiele osad pozostaje z przodu. Blisko jest Japonia, Francja, Szwajcaria. To będzie bardzo ciekawy wyścig. Crew's just about passed through the 500-meter mark, so we'll get those early splits to see how far apart they all are. It's the first three through to the A final, just as we saw, of course, in the previous AB semi. So the dividing line we're looking at is between third place and fourth place. But at the moment, it's the USA's Best and Grady leading the way. Not by much. It's just about a canvas to half a length ahead of Japan and France 1, who are pretty much level for second and third, and then it's only a couple of meters, if that, back to Switzerland, currently riding in fourth place. But they're coming up towards 750 meters in already. It's a good start for the USA, but I think pressure's going to be on throughout the rest of this race, Robert. Yeah, Best and Grady, the two American Olympians out of the 4 and the 8 from last year in Tokyo, certainly making all the running here in this second semi of the men's pairs. But that tense battle between Japan and France isn't going to go away anytime soon. And having said all that, the Japanese have pushed on hard now to break clear of France, who are now facing their own private challenge from Switzerland on the near side, Lange and Plock. They've been sitting there looking dangerous in fourth, but they're well up, potentially in contention for one of the 3 leading places. So if anything, the field at the head of the field is beginning to close up, but still Best and Grady looking very strong out there in front. W tej chwili na niewielkim prowadzeniu osada ze Stanów Zjednoczonych, zaraz za nimi Japonia, Francja i tu zacięta walka Szwajcarzy. Przypomnę, pierwsze 3 osady walczą o wejście do finału A. W tej chwili na 5. pozycji Chiny i na samym końcu pozycja z Urugwaju. Wspaniale płyną, to jest bardzo ciekawy bieg, proszę zobaczyć, to jest cała ława zawodników, którzy jadą w tej chwili bardzo wysoko. Chińczycy w tej chwili najwyżej, to jest 39, Szwajcarzy 39 uderzeń na minutę. Ci wszyscy zawodnicy jeszcze na 1000 metrów liczą się w tej stawce w walce o wejście do finału A. Yeah, here come the Swiss, Langer and Plock, pumped up the rate to 39. They've got the fastest boat speed on the water. The rest of the field trying to respond, but the Swiss have taken on third place behind the USA and Japan. Now, will France have a response to that? Yes, they will. That's where the battle is. France and Switzerland absolutely level for third, Colleen. Close as they move through the third quarter and approach the final 500 meters. A slight advantage to Switzerland, now pushing France a little bit back. Switzerland kicks it up to 39, the Swiss running third. Niezwykle zacięta walka w tym wyścigu. Tutaj widzimy Szwajcarów blisko nas na torze 6 oraz Chińczyków na torze 5. Między sobą walczą, ale tutaj także na torze 4 jest ekipa francuska i tam dalej widzimy na torze 2 Japończycy, na 3 Amerykanie. Będzie niezwykle zacięta walka w tym wyścigu. Japończycy i Amerykanie w tej chwili na czele i przy wyrównaniu jest jeszcze 500 metrów do mety. Amerykanie wyprzedzają Japończyków. Teraz na 3. miejscu są Szwajcarzy. Oni nie odpuszczą tego, oni teraz przyspieszają. Właśnie Szwajcarzy teraz zdecydowanie mocniej płyną. Następnie są Francuzi na 4. miejscu, Chińczycy na 5. i daleko z tyłu Urugwajczycy, ale to już się robi południowoamerykańska potęga, ten kraj i tutaj jest bardzo licznie jest zdominowany na torze Malta. The Americans hold on to first. In hot pursuit just behind them is the Japanese and the Swiss holding on to that third qualifying position. So, Pete, it's looking like the French are out of it at the moment. The French then running back with the Chinese.
Yeah, but the Japanese are having the race of their lives here. Otsuka and Arakawa contesting the lead with the USA. They were third through the 500, second through the 1,000. They're still second at 1,500, but that lead of the USA is eroded down to nothing coming into the red boys. They're absolutely bow ball for bow ball with the USA. Third is held by Switzerland still, and I think they're looking like a pretty safe margin unless China throw everything into this finishing sprint. Proszę Państwa, kulka w kulkę walka o zwycięstwo w tym biegu. Wydawałoby się, że już Japonia przekracza tych Amerykanów, natomiast Amerykanie cały czas odpchają atak i w tej chwili jeszcze podkręcili tempo do 39, chociaż Japończycy też jeszcze zwiększają tempo. Proszę Państwa, kto wygra w tym biegu? Wydaje się, że Francuzi, którzy tak dobrze zaczęli ten bieg, już są poza walką o medale. Szwajcaria będzie trzecia, czy może jeszcze Chiny odbiorą im to miejsce? Wszystko się okaże na ostatnich metrach. There's nothing separating these three bow balls coming out to the line. Japan are going to take the win ahead of the USA for second, and a great sprint finish brings Switzerland into less than a canvas, separating those leading three crews. They'll progress through to the A final, and despite a great sprint from China, they'll lead the way into the B final and be joined by France, who finish in fifth, and Uruguay in sixth. Well, that's the semi-finals done for the men's pair. Next up is the AB semi-finals for the women's double sculls. Already underway here, we've got Hungary, Japan 1, Netherlands 1, China, Ireland and Switzerland. Proszę Państwa, kolejny półfinał to półfinał w konkurencji dwójek podwójnych kobiet. Na torze pierwszym Węgry, tor drugi Japonia, na torze trzecim Holandia, na torze czwartym Chiny, na torze piątym Irlandia i na torze szóstym Szwajcaria. Zawodnicy przekroczyli linię 500 metrów i na prowadzeniu w tej chwili Holenderki, chociaż ich przewaga wciąż jest niewielka. Well, Rose de Jong and Leila Yousafou leading the way through 750. They've stormed out to an enormous lead over the currently level China and Ireland, Robert. Yes, de Jong and Yousafou were always the favourites on paper coming into this semi-final. They lead the World Cup rankings in this event by virtue of their gold medal at Belgrade 3 weeks ago. De Jong, an Olympic bronze medalist in this event, her new partner Yousafou, an Olympic finalist in the quad, and they have stormed away to this early lead, and they still have the fastest boat speed on the water. Well, the best of the rest, as you heard, was China and Ireland for the Chinese combination. Again, a new combination for this particular regatta that I'm sure the Chinese are using as quite a big selection process for both their men's and their women's squads. And as far as the Irish double is concerned, well, it's a welcome return to the water for double world champion in the singles, Sanita Pushpare, and her new partner Zoe Hyde, making her international debut here on the Malta Lake in Poznan. Still the Dutch lead, but while I've been describing the scene, in fact, Pushpare and Hyde have stormed out and have now taken half a length lead on the Chinese boat. Na 1000 metrów zdecydowanie prowadzą Holenderki. W składzie tej osady płynie brązowa medalistka z Tokio z dwójki podwójnej. Ma młodziutką koleżankę, która teraz ją wspiera i pewnie zmierzają do mety. Na drugiej pozycji Irlandki, zaraz za nimi Chinki. Później są Węgierki, które próbują gonić i naciskać w tej chwili. Chinki próbują dołączyć się, zmniejszają swoją stratę do pierwszej dwójki. Między Chinkami a Szwajcarkami rozegra się prawdopodobnie walka o wejście do finału. Przypominam, pierwsze 3 osady wchodzą do finału A. The positions unchanged inside the third quarter. The Netherlands leading Ireland and China. So the pressure point on the Hungarians. The combination who won the B final in Belgrade. And I suspect the B final beckons once again, barring any sort of disaster, Colleen.
Yeah, Robert, it's looking like our three crews are settled at the top. Certainly this Dutch crew who just had a great round in the last race and holding on to that lead at a nice long 34. The battle, though, behind them, we know it's three to move on, but will it be China? Will it be Ireland? We know the Irish have a fantastic sprint, but they're rowing at 3 beats higher than the Chinese, and we saw a good effort in the last round from the Chinese to overhaul Norway, so they may be holding on to something yet. Holandia to światowa potęga w wioślarstwie i tutaj ten kraj przywiózł znakomity duet De Jong, Yusufu. No i ta młodziutka Szlakowa tutaj ciągnie swoją bardziej rutynowaną zawodniczkę po zwycięstwo w tym wyścigu. Kilka długości łodzi przewagi, później na zielono, pięknie na zielono ubrane Irlandki. No i następnie ekipa Chin na torze czwartym, a zatem mamy czołówkę tego wyścigu. Już chyba się niewiele zmieni, bo kolejna trójka już traci bardzo, bardzo dużo, a zatem Holandia, Irlandia, Chiny. Hungary slipping back in that fourth place position, so looking really good for the Netherlands, for Ireland and China. We see Sanita Pushpare of Ireland just look over her shoulder, Pete, but she's a bit out of touch with the Netherlands. Yeah, a cracking race for De Jong and Yusufu out in front here. I think we always expected them to be in the lead, and the form book running true with Ireland pushing out and solidifying this second place. Pushpare and Hyde having a great race here. Pressure could well be on for China. They do have at least a length of clear water back to fourth place, and we may not see the need for a sprint finish, but anything can happen with 200 meters to go. Fantastyczny wyścig w wykonaniu Holenderek, które w tej chwili już prawie 30 metrów przewagi. Spora ta przewaga, jak na półfinał Pucharu Świata. Proszę Państwa, Holenderki już spokojniej tempem 34 płyną po zwycięstwo w tym biegu. Na drugim miejscu w tej chwili Irlandia, a tuż za nimi Chiny. Czy jeszcze coś się zmieni? Wydaje się, że nie, ponieważ reszta stawki daleko w tyle, a w tym wyścigu liczą się pierwsze 3 miejsca, które dają awans do jutrzejszego finału. Netherlands are going to take the win with a very safe margin in this first AB semi-final for the women's double sculls. They've got nearly 2 lengths of clear water ahead of Ireland for second, and then there's just over a length back to China. So those three will go through to the A final, and then coming in for fourth place we have Hungary over on the far side, just under a length ahead of Japan 1, who have half a length on Switzerland across the line. So those three we'll see in the B final. The next AB semi-finals already passing the 1,000. Here we've got Netherlands 2, Norway, USA 2, USA 1, Germany 1 and Canada. I kolejny półfinał w tej samej konkurencji. Na torze pierwszym Holandia, tor drugi to Norwegia. Na torze trzecim Stany Zjednoczone, torze czwartym druga ekipa ze Stanów Zjednoczonych. Na torze piątym Niemcy i na torze szóstym Kanada. Well, Robert, what's the news? It is so tense for the Netherlands over on the far side. Robbers and Holleboom are trading punches with the on-paper favourites Vitas and Kohler for the USA. Behind them, a further length back, it's the second American boat of Delleman and Kalfelts. That's the 1, 2, 3 at this early stage. W połowie dystansu prowadzą Holenderki, zaraz za nimi osada Stanów Zjednoczonych. Potem są Niemki, druga osada Stanów Zjednoczonych. Cały czas stawka jeszcze jest bardzo wyrównana i tutaj 4 osady cały czas liczą się. To są Holenderki z toru pierwszego, Amerykanki z toru trzeciego, Amerykanki z toru czwartego i Niemki na torze piątym. Cały czas jest to jeszcze wyrównana walka i osady mają szansę powalczyć o pierwsze 3 miejsca. Well, here's a turn up for the books. The challenge from that Dutch pair over on the far side seems to be fading rapidly. I don't quite know what's happened then, but that's allowed Kohler and Vitas to take on the clear lead. And now it's the Germans, the Frauke Hunderling and Sophie Leupold, who have come through and are taking on second position, with the second American boat still hanging on grimly in third. So 2 American boats looking set to qualify. What do you reckon, Colleen? Yeah, they're looking really good to qualify, aren't they? And of course, in the USA 1 boat, the bow seat Kara Kohler, the single sculler from Tokyo, now moving into the double. She got silver in in the World Cup 2 last year in 2021 in the women's single, and now moving into the double. So it's the USA leading then, it's Germany running second, and USA 2 still in that third qualifying spot.
Amerykanki na prowadzeniu z toru czwartego, na drugim miejscu Niemki, które trenuje trener Marcin Witkowski i chyba jest zadowolony z postawy tej osady, bo one płyną naprawdę bardzo ładnie, są na drugim miejscu, spokojnie płyną na tym drugim, później jest druga osada amerykańska i chyba to już są finalistki tej konkurencji. So, Pete, looking like we have our three sorted at the moment, barring any mistakes. USA continuing to lead. Bit of a push from Germany, though. Yeah, there is a bit of a push coming from Germany, Colleen. That's right. They've gone up 37, nearly 38 strokes a minute, and the boat speed's with them, and that's closing down the margin on Kohler and Vitas. And starting to see them pull away from the Emilys. The Emilys still in a pretty safe position, though, in third place to progress through to the A final. So we'll see just what these athletes think about reserving some energy for the finals. Fantastyczny bieg w wykonaniu Amerykanek. Tutaj dwie osady amerykańskie w tej chwili pewnie mkną po awans do finału, a bardzo dobrze również Niemki, które w tej chwili na drugim miejscu, ale z każdym kolejnym chwytem podkręcają tempo. Proszę Państwa, w tej chwili 39 pociągnięć na minutę i zmniejszyły swoją stratę do prowadzących Amerykanek. Już w tej chwili tylko 4 metry i 50 metrów do końca tego wyścigu. Czy zaatakują, czy powalczą o zwycięstwo w tym biegu? Last 40 or so meters, and we're going to see Cara Kohler and Sofia Vitas for the USA 1. They're certain for the win now. They cross the line half a length ahead of Germany's Hunderling and Leupold. And then we have Kalfels and Dellerman of USA 2 in third. They go through to the A final, and then fourth place Netherlands 2, fifth place Norway, and sixth place Canada to the B final. Well, we move from the women's double sculls to the first AB semi-final for the men's double sculls now. We've got China, Poland, Netherlands 1, Croatia, USA 1 and Estonia. Proszę Państwa, kolejny bieg to dwójka podwójna mężczyzn i nasze oczy kierują się na tor numer 2, gdzie płyną Polacy Mirosław Ziętarski i Fabian Barański. Walczą o awans do finału. Tutaj liczą się pierwsze 3 miejsca. Polacy w tej chwili właśnie na tym trzecim miejscu. W tej chwili 20 metrów straty do prowadzących Chorwatów. Zobaczymy, jak będzie wyglądała druga część tego wyścigu. Well, this race already passing 1300 meters. No surprise, Colleen, to see Croatia out in front. Surprising to see them out in front. And of course, we saw a win from them in Belgrade when they moved back into this boat class. So they're up at 37 strokes per minute. They're the quickest moving boat on the course. They've got that early season race under their belt and they're leading with style. Czy będzie wielki rewanż naszej osady za ostatni Puchar Świata w Belgradzie, kiedy nasi zawodnicy przegrali z braćmi Sinkowiczami dosłownie na ostatnich 100 metrach. Teraz Polacy pilnują trzeciej pozycji, prowadzą oczywiście Chorwaci na drugim miejscu, Holendrzy, Polacy tuż za nimi, to jest dosłownie dziubek łodzi, może nie ćwierć długości, a zatem Chorwacja spokojnie, na razie spokojnie, Polacy chyba będą szykować się do długiego finiszu, Holendrzy także bardzo mocni na drugim miejscu, Polacy na trzecim, ale z szansami na przeskoczenie ekipy Niderlandów. Pozostałe osady już daleko z tyłu w tym wyścigu się nie liczą. Polacy teraz przyspieszają, ależ będzie fantastyczna końcówka, a osada trenera Wojciechowskiego się dopiero rozkręca. Oni dopiero w finale pokażą, na co ich stać. Na razie Chorwacja, Holandia, Polska. Pete, they're coming towards you. The Sinkovic brothers, they led from the start, led at the middle at the 1,000, and now through at the 1,500 into the last quarter. It's Croatia, Netherlands, and Poland. Yeah, the dominating force that is Martin and Valent Sinkovic, untouchable in pair or double, dominating this first AB semi-final for the men's doubles. And not far astern from them, Netherlands 1 and Poland looking good for those 2 spots into the A final. Poland looking like they might push through the Netherlands in this finishing sprint. What do you make of that, Natalia? Tak, proszę Państwa, Polacy przyspieszyli w tej chwili tempo 41 pociągnięć na minutę i wydaje się, że walczą z Holendrami, walczą o to drugie miejsce. W tej chwili kulka w kulkę, chociaż wydaje się, że Polacy są już z przodu, proszę Państwa. Tak, Fabian Barański i Mirosław Ziętarski w tej chwili na drugim miejscu, ostatnie metry podkręcili jeszcze. Pewnie już ciężko będą mieli, aby dostać się do Chorwatów, natomiast awans do finału jest pewny. Sinkovic brothers are going to take the win and lead the way into the A final in a great sprint from Mirosław Zitarski and Fabian Barański to take second ahead of Metzimakers and Brunink, who take third place. A good finishing sprint from those two, and they'll all go through to the A final.
Fourth place on the near side, we have Kruger and Taimsu for Estonia, half a length ahead of Kierkegaard and Cardno for the USA. And then in sixth place, China's Liu and Liu. They'll go through to the B final. Racing back firmly on schedule now as we have the second AB semi-final for the men's double sculls approaching 7:50. We've got Bulgaria, Germany 1, Netherlands 2, USA 2, Australia and Hungary 2. Proszę Państwa, kto dołączy do Polaków w finale konkurencji dwójek podwójnych mężczyzn, dowiemy się już właśnie z tego biegu. Na torze pierwszym Bułgaria, tor drugi to Niemcy, na torze trzecim Holandia, tor czwarty Stany Zjednoczone, na torze piątym Australia i na torze szóstym Węgry. Well, it's a much tighter race here, approaching Robert at the 1000. It is indeed, but it's the Australians Caleb Anthill and Jack Cleary out of last year's bronze medal quad in Tokyo who've taken on this race. They've got the fastest boat speed and the clear lead ahead of second place Netherlands with in third, well, that's the German boat over there in lane 2, Moritz Wolf and Max Appel. That's the 1, 2, 3 approaching halfway. Do 1000 metrów zbliżają się dwójki podwójne mężczyzn w drugim półfinale dzisiejszego dnia i zdecydowanie prowadzą brązowi medaliści Igrzysk Olimpijskich w Tokio, Australijczycy. Tuż za nimi rozgrywa się walka Holendrów i Niemców, którzy są na trzecim miejscu. Potem czwarta, piąta i szósta osada idą łeb w łeb, dosłownie minimalne różnice i tutaj wydaje się, że w tej chwili Australijczycy spokojnie kontrolują ten bieg i oni pewnie zmierzają na pierwszym miejscu do mety. Zaraz za nimi rzeczywiście Holendrzy. Oni zajęli 5. miejsce w Belgradzie w tej konkurencji i osada niemiecka. Doświadczony zawodnik, który jest finalistą olimpijskim, Max Appel i młodziutki srebrny medalista Mistrzostw Świata z Racic Moritz Wolf. I niespodziewanie dość daleko Bułgarzy, którzy mają w swoim składzie młodzieżowego mistrza świata z Into the third quarter, it's still Australia maintaining a clear advantage over second place Netherlands, but Germany facing a challenge of its own because although they've been sitting there in a solid third position for so long, Bulgaria, the USA and Hungary were dead level, just half a length back, vying it out for fourth place. The Hungarian challenge beginning to fade now, but the USA and Bulgaria still in with a shout if they can do something special. Colleen. Yes, Germany will need to keep a close eye because the fight between Bulgaria and the USA is closing in on that third qualifying spot that Germany is holding on to. Currently, slight advantage to the USA. Can they overhaul Germany? Rozpędzona Australia z niezagrożeniem mknie po zwycięstwo w tym wyścigu. Na drugim miejscu Holandia. Ileż tu znakomitych osad przyjechało z tego kraju. Później Niemcy, ale uwaga na Bułgarię. Ten Emil Lejkow potrafi w ostatnich nawet 200-300 metrach tak przyspieszyć, że no, przemknie jak rakieta. Na razie Bułgarzy na 4., 5. miejscu, bo tam jeszcze są Amerykanie i na końcu nie licząca się kompletnie w tym wyścigu ekipa Węgier. Pete, so close as they come towards you. Germany just hanging on to that third spot. I love this. This is what racing's all about in these semi-finals, trying to get into the best final possible to see whether you stand a chance for some metalware at the end of the weekend. Germany are having a great race here, but pressure is really on as we see the USA coming back from 6th in the 500 to now contest a place into the A final, and they've got the boat speed too. They're up at 37. Germany feel the pressure going up to 39. It's going to be down to the wire which of those boats is going to take that third slot behind the Netherlands. Proszę Państwa, tylko 150 metrów, no i tutaj dużo się dzieje w tym biegu. Australia, Stany Zjednoczone, Holandia, Niemcy, ale też wysoko w stawce pozostają właśnie Stany Zjednoczone i Bułgaria. Co tutaj się wydarzy na ostatnich metrach? Wydaje się, że jeżeli chodzi o zwycięstwo Australii, to tutaj już nic nie może się wydarzyć, bowiem ta ich przewaga jest większa, a jeszcze teraz podkręcają tempo, żeby na pewno dowieść to pierwsze miejsce. Po prawej stronie Holandia, Niemcy, chyba tak będzie wyglądał skład finału. It's a big response from Germany going up to 39 strokes a minute to fend off the USA, but the win is for Australia, a length up on the Netherlands, who have just under a length on Germany, who hold on
to third place, a canvas ahead of the USA, who have less than a canvas on Bulgaria for fifth, and then sixth place, Hungary 2. So we will see Australia, the Netherlands, and Germany progress through to the A final, and the rest to the B final. Next up then, it's the first AB semi-final for the women's four. We've got Germany in lane 1, France in 2, Netherlands in lane 3, USA in 4, Australia in lane 5, and Poland in lane 6. Proszę Państwa, kolejny bieg to półfinał czwórek kobiet i kolejna polska szansa o awans do finału. Tutaj czwórka płynie w składzie Barbara Stręk, Weronika Kaźmierczak, Zuzanna Lesner i Barbara Jęchorek. Po linii 500 metrów Polki na trzecim miejscu i Polki płyną wysoko. Tempem 36-37 pociągnięć na minutę. Wierzymy, że uda dostać się im do finału. 800 meters in, Australia leading the Netherlands, and then the USA. It's Poland in the danger seat here, Robert. Air Australia leading, as befits four athletes with such pedigree. They've got two Olympic champions on board. Lucy Stephan at bow, Annabelle McIntyre at stroke were crossed the line in first position at Tokyo last year. And they've teamed up with Katrina Werry and Bronwyn Cox out of the Australian 8. And this crew in fine form as they approach us now at the halfway mark. Almost one boat length clear of the Netherlands in second place. The Dutch, who competed as two separate pairs at Belgrade 3 weeks ago, and the Dutch in fact have quite a considerable overlap on the stern end of the Australian boat, with the USA trying to forge through. They have a clear water advantage ahead of the home crew Poland on the grandstand side, so the pressure point on Poland to try and come back on that lead. W połowie dystansu prowadzą w tej chwili Australijki. Zdecydowanie w ich składzie są medalistki Igrzysk Olimpijskich z czwórki bez sternika i finalistki Igrzysk Olimpijskich. Szlakuje Stefani Lusik, która jest bardzo doświadczoną zawodniczką, przez wiele lat zdobywała medale mistrzostw świata. Nasze zawodniczki, które w tej chwili płyną na pozycji czwartej i mają aspiracje, chcą się jeszcze włączyć do walki o wejście do finału A, startowały w Pucharze Świata, w Belgradzie, zajmując tam czwarte miejsce. Well, the three qualifiers may already have been sorted some distance back, but that's not phasing the three leaders because there is so much jockeying for position. I was talking about the Dutch challenge at the halfway mark. They keep on pushing the leading Australians and then slipping back. They pushed again. They've slipped back yet again because the Australians have upped their rate to 38. They've had enough of that Dutch challenge. I just wonder whether they can come back again. They're approaching 1500 with Colleen and Valdig. Yeah, it's Australia holding that first place position. Netherlands still running second. The USA at a cool 35. Christy Wagner coming out of the double in Tokyo and now into this four with a couple on board from the 8 in seats 2 and 3, Thunes and Buck. And Australia well on their way to qualify, looking good for the Netherlands. Australia, Pete, I think able to hold them off. Maybe the Netherlands is content with that second place at this point. Nie będzie finału dla naszej czwórki bez sterniczki. Polki na czwartym, piątym miejscu walczą o to czwarte z Francuzkami, ale daleko z tyłu, bo tam Australia, tam Stany Zjednoczone oraz ekipa Holandii. Oczywiście Holenderki bardzo mocne. Mówiłem o Holandii. Tutaj do Poznania przywieźli naprawdę bardzo mocną ekipę. Well, they're coming out to the red boys here. What a race it's been for Australia. Absolute domination from the get-go, but the Netherlands really getting back into this action and looking to try and fend off any late charge from the USA, who are trying to throw everything at this now. I can't see anybody else getting into contention for one of these three places into the A final. So these three just looking for a bit of a battle for pride of place as they ramp up the ratings into this finishing sprint.
Proszę Państwa, i tutaj Australijki tak jak rozpoczęły, tak finiszują wysokim tempem, mocno i powiększając swoją przewagę i zwycięstwo w tym biegu półfinałowym. Na drugim miejscu w tej chwili Holenderki i jako trzecie do mety dopłyną Amerykanki. Wszystkie te 3 osady zobaczymy w finale A. Z kolei nasze oczy kierują się na tor numer 6, gdzie płyną Polki. Polki jeszcze walczą z Francuzkami o to 4. miejsce i wydaje się, że tutaj będą one lepsze. Australia by a canvas ahead of the Netherlands, who are a canvas up on the USA. All 3 boats going up to nearly 40 strokes a minute in that finishing sprint. So an exciting conclusion. We'll see them race each other again in the A final. Poland then crossed the line in 4th, a length up on France, who have a length and a half on Germany. We'll see those 3 in the B final. We'll find out now then who's joining Australia, the Netherlands, and the USA in that A final, because the second AB semi is already through 500. We've got here Canada 2, China 2, Ireland, China 1, New Zealand and Canada 1. I kolejny półfinał w tej samej konkurencji. Na torze pierwszym Kanada, na torze drugim Chiny. Tor trzeci to Irlandia, na torze czwartym kolejna osada z Chin, na torze piątym Nowa Zelandia i na torze szóstym Kanada. Well, they're coming out to 800 meters in, and it's quite tight at the front of the field here. We've got Canada 1 leading, but barely by anything. Yes, Pete, and Ireland keep on pushing. We've got a clutch of Olympic medalists on board. On the Canadian boat, we've got 2 Olympic champions from the Canadian 8 last year in Tokyo, Sydney Payne at bow, Avalon Westernays and the stroke seat. The Irish, for their part, well, we've got 2 Olympic bronze medalists, Afric Keogh and Emir Lam in the stroke seat for Ireland, and there is very little to choose between these lineups as we approach the halfway mark in a very close pack indeed. Third place, well, I think that's the second Chinese boat over on the far side, but so little to choose between them. Could be anybody's guess. Now New Zealand want to be in there with a shout. What a great second half we can look forward to. Bardzo zacięty bieg na 1000 metrów. Prowadzi minimalnie Kanada przed Irlandią i Chinami. Tuż za nimi Nowa Zelandia. Następna osada Chin i na końcu płyną zawodniczki, które walczą jeszcze o to, żeby nie stracić zbyt dużo. Tutaj w Nowej Zelandii mamy bardzo utytułowaną zawodniczkę, srebrną medalistkę z 8. W Irlandii Irlandki to są bardzo najlepsze chyba w tej chwili zawodniczki w tym składzie. 2 brązowe medalistki z 4 Westernika i finalistki. W Kanadzie mamy też 2 medalistki z 8 z Igrzysk Olimpijskich, także to bardzo mocny wyścig. Canada 1 still leading this close race on the grandstand side. There was about a length and a quarter separating all 6 crews as they went through the halfway mark. That is how close it was. And then in second position, well, it's still Ireland hanging on in there ahead of New Zealand, who forged through clearly ahead of the second Chinese boat over there on the far side in lane 2. Canada 1 leading the way home, Colleen. Yeah, Canada 1 looking really good as they're approaching that 1,500 meter mark, and certainly not too far behind them. The Irish, in fact, as I say that, Ireland puts their bow ahead and New Zealand running third. Irlandki chyba jednak na prowadzeniu, dziubek łodzi przed Kanadyjkami, później Nowozelandki są na 3. miejscu. Te 3 osady wyraźnie z przodu, czołówka, ale tam później 2 osady chińskie i jeszcze jest 1 kanadyjska. Chinki przegrywają, tutaj koalicja irlandzko-kanadyjsko-nowozelandzka wzięła to wszystko w swoje ręce. Irlandki, Kanadyjki, Nowozelandki. Ireland, the quickest moving boat on the course, now leading this race. The Canadians behind them, and New Zealand riding with a silver medalist in the women's 8, Beth Ross, in the 3-seat. Pete, it's looking like that's our 1, 2, 3. Yeah, pretty clear cut at the front of the field, and that dividing line between 3rd and 4th. It's the 2 Chinese boats who are giving it everything to try and close down that clear water margin, but there's just over 250 to go, and Ireland are just putting in such a strong showing here. Fastest boat on the water, as we've heard, they're at 39 strokes a minute. Canada starting to really wind it up, as are New Zealand, and I think these 3 are just going to run away with it into this last 250.
I znowu wydaje się, że ta pierwsza trójka już się wyklarowała. Irlandia, Kanada i Australia. Te zawodniczki w tej chwili 2 łódki przewagi nad resztą stawki, chociaż Chinki starają się. Zarówno jedna, jak i druga osada podkręciły teraz tempo nawet do 43 pociągnięć na minutę, ale wydaje się, że tutaj już musiałoby się bardzo wiele wydarzyć, aby Chinkom udało się awansować do finału. Ostatnie metry i tutaj wciąż bez zmian. Well, it's a cracking race by Ireland's Long, Keogh, Hanlon and Lamb, coached by Giuseppe De Vita. They're going to win this second AB semi-final for the women's four. Absolutely level, though, between New Zealand and Canada. Nothing to split them into the last couple of strokes. Ireland win by 3/4 of a length. New Zealand then by half a canvas in second place. Canada won in third place. There's then China 1 ahead of China 2 and then Canada 2. And we'll see them go through to the B final. Next up, we're back to the small boats. It's the first AB semi-final for the women's single sculls. Lane 1 for France, Audrey Futry. Lane 2 for the USA's Margaret Fellows. We've then got Lenka Antosova for the Czech Republic in 3, Caroline Florijn for the Netherlands in 4, Lu Xiyu for China in 5, and Zhong Ling for China in 6. Proszę Państwa, kolejny bieg to pierwszy bieg półfinałowy w konkurencji jedynek kobiet. Na torze pierwszym Francja, tor drugi to Stany Zjednoczone, na torze trzecim Czechy, na torze czwartym Holandia, na torze piątym Chiny i na torze szóstym również zawodniczka z Chin. Well, it's Caroline Florijn out in front, but then it's tough to choose between the Czech Republic and the 2 Chinese athletes for second, third and fourth. The halfway at 1,000 metres, Caroline Florijn has taken it on for the Netherlands, and then absolutely tight between Lenka Antosova for the Czech Republic alongside China 1 represented by Lu Xiyu. So the 3 clear leaders and the pressure point on the second Chinese athlete who, as I said, was squeezing through into the early lead, but has slipped back against the pace set by the opposition. Through the halfway mark, and it's still Caroline Florijn leading the way home for the Netherlands. Na prowadzeniu Holenderka, na drugim miejscu do linii 1000 metrów zbliża się bardzo blisko siebie Czeszka i Chinka z toru 5. Potem mamy następną zawodniczkę Czeszkę, Chinkę i jako ostatnia przepływa francuska przez linię mety. Prowadząca w tym biegu Holenderka to jest srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich 4 bez sternika, a także zwyciężczyni pierwszego Pucharu Świata w tym roku z Belgradu. Chinka, którą tutaj mamy w pogoni zaraz, to jest druga zawodniczka z Pucharu Świata też z tego roku z Belgradu. Well, what fireworks there were in this race, I think took place in the early part as there was that jockeying for position, because Florijn has clear water over Antosova and Liu, who are absolutely level pegging for second and third. And then there's another gap of clear water. So the tail enders really have a long, long battle on their hands if they're going to come back on a qualifying position for the A final, Colleen. Yeah, it would take quite a bit of effort from the remaining crews in this field to come up. And as you said, Caroline Florijn up at the top of the field. We saw her in Belgrade where she took the gold. And of course, she was with Lu Xiyu, who finished with the silver. Florijn just built so much speed in the last 500 meters of that race in particular. So she's got a patient, mature race style. And Lu Xiyu, of course, will have known that from earlier in the season, perhaps adjusted her strategy. The Netherlands leads. It's back to Lu Xiyu of China, then over to the Czech Republic.
Wydaje się, że kilka razy będzie hymn holenderski grany tutaj w Poznaniu. Holenderka na prowadzeniu, Caroline Florent zdecydowanie z przodu i kilka długości łodzi przewagi i na drugim miejscu jest reprezentantka Chin Xiu Liu i następnie Lenka Antoszowa. Lenka Antoszowa, reprezentantka Czech, wcześniej znana z dwójki podwójnej, zdobywała medale na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Tutaj pewnie jedzie płynie na tym trzecim miejscu, premiowane balansem do finału, a zatem Holenderka, Chinka i Czeszka. Liu Xiu continuing to push back Lenka Antosova of the Czech Republic, but the 1-2-3 remains the same, Pete, as they move towards the final 250 meters. Yeah, not much going to change here. It's a great race for Caroline Florent. Absolute domination from start to finish. And just such a consistent yet powerful rhythm she set at the front of the field, continuing to build that margin over Liu Xiu for China, currently in second place, who's got another very safe margin back to Antosova of the Czech Republic. So these three almost certain averting any disasters to go through to that A final. Great race from Margaret Fellows. She's up there at 35 strokes a minute. She's holding the same boat speed as those leading three, so it's going to be a question of whether she's got anything left in the tank to close down nearly 30 meters to try and get in touch with Antosova, who's currently in that third place seat. I proszę Państwa, od samego początku wiosłowała bardzo mocno. Tak, Holenderka, ona w tej chwili wyraźnie na pierwszym miejscu z tempem 31-32, czyli wcale nie najwyższym, mknie po zwycięstwo w tym biegu. Na drugim miejscu Chinka i jako trzecia płynie w tej chwili Czeszka. Tutaj już chyba nic się nie wydarzy, bowiem pozostałe zawodniczki daleko w tyle. W tej chwili Holenderka swobodnie już płynie po zwycięstwo w tym biegu i bezpośredni awans do finału. Well, it's a gutsy finish here from Margaret Fellows. She's up there at 40 strokes a minute now, fastest sculler on the water, but I think she's just going to run out of water if she's going to try and close in on Antosova. There's still clear water there. Florent crosses the line to win the first AB semi for the women's single sculls with 2 lengths of clear water ahead of Liu Xiu for China taking second, and then a length and a half back to Antosova for the Czech Republic, who only has a length in the end ahead of Margaret Fellows finishing up in fourth. And then we'll have fifth place, either Zhong or Futri. It's tough to separate them at the moment as they cross the line almost in unison. I think Futri for France taking fifth, and then Zhong in sixth. And we'll see Fellows, Futri and Zhong in the B final. Well, the second AB semi-final is already approaching halfway. In this race, we've got Bulgaria, New Zealand, Netherlands, Germany, Switzerland and Australia. I proszę Państwa, drugi półfinał w tej samej konkurencji już zbliża się do linii 1000 metrów. Na torze pierwszym Bułgarka, tor drugi to reprezentantka Nowej Zelandii, na torze trzecim Holenderka, na torze czwartym Niemka, na torze piątym Szwajcarka i na torze szóstym reprezentantka Australii. Well, they're coming up to Robert at halfway, and we've got Gmelin, Skenard, Fusser and Rigney all within about half a length of each other. We have indeed. Lisa Skenard led this race to 500 for the Netherlands, looking set to become the second Dutch sculler to qualify for the A final. But the veteran Janine Gmelin has really used the second quarter to great effect. And through the halfway mark, it's the Swiss bow ball just ahead of Skenard. And what a great race for Tara Rigney out of the Olympic double scull, squeezing through into the third qualifying slot at the halfway mark. Cóż, zacięty wyścig półfinałowy jedynek kobiet. Na 1000 metrów mamy pomiędzy trzema zawodniczkami różnicę metra i niecałego. W tej chwili Szwajcarka prowadzi, tuż za nią jest Australijka na równi z Holenderką. Czwarta jest zawodniczka z Niemiec, piąta Bułgarka i z już coraz większą stratą Nowozelandka jako szósta. I tu wydaje się, że największe szanse do tej pory ma i walkę zawodniczka Holenderka, to jest brązowa medalistka z Igrzysk Olimpijskich z dwójki podwójnej kobiet, która pewnie zaczyna zwiększać swoją przewagę. Gmelin continuing to lead for Switzerland. It's still Rigney and Skenard battling it out, level pegging for second. So the pressure point really on the fourth place, Alexander Förster for Germany, but the gap widening between her and the leaders, Colleen.
Yeah, it'll take quite a bit of effort, I'm afraid, from Alexandra Foster, just 20 years old from Germany. Great experience in the singles. She was the gold medal winner at the 2021 Under-23 Championships. But right now, the veterans of the field as Switzerland's Janine Gemellen up at the top. Then it's Australia and the Netherlands. 4 zawodniczki liczą się w tym wyścigu. Na prowadzeniu Gmelę, na drugim miejscu Schenard, na trzecim jest Australijka Rydney i później jest Foster z Niemiec, którą trenuje oczywiście pan Marcin Witkowski. On mówił, że najtrudniej będzie z Gmelę i rzeczywiście Gmelę wraca do wielkiej formy po długiej przerwie. Teraz Szwajcarka tam walczy o zwycięstwo z znakomicie dysponowaną Holenderką Schenard. No i będzie niezwykle zacięta walka do tych ostatnich metrów, bo Foster widzę przyspiesza i będzie walka o te 3 miejsca. Germany takes it up to see what she can do to get herself into one of those top 3 qualifying positions. Australia kicks it up as well. Janine Gemellen, Pete, under threat. Yeah, this is really exciting. Foster getting back in the action, up to 37 strokes a minute, drawing level now with Skeynard and with Rigney, and that's putting the pressure on Gmelin. There's going to be nothing to separate these four. It's less than half a canvas coming into the red boy zone, and the sprint is really on. Gmelin not responding just yet. The others are up near 37. Gmelin still ticking it over 35, 36, and that sees Foster take the lead. Co tutaj za emocje? Lubimy takie wyścigi, gdzie do końca nie wiadomo, która z osad awansuje do finału, a która będzie się jednak mierzyć w finale B. Proszę Państwa, 4 zawodniczki i w tej chwili minimalnie z przodu Niemka, ale ta różnica jest naprawdę niewielka. Tuż za nią Szwajcarka, reprezentantka Australii i także Holenderka wciąż w walce, chociaż ta strata teraz Holenderki jest trochę mniejsza, tak jakby nie nadążała nad tym świetnym finiszem Niemki. Proszę Państwa, na razie Niemka, Szwajcarka i reprezentantka Australii. Well, it looks like Skeynard might be the one to lose out here. Foster's had a really blistering finish. She's out in front by nearly a length just from the last 50 metres. And then we've got Gmelin under pressure from Rigney. Rigney trying to move up through. It's going to come down to the wire. It's Foster, then Gmelin, then Rigney. And then in 4th place, Lisa Skeynard for the Netherlands. So we'll see Foster, Gmelin and Rigney go through to the A final. Skeynard finishes 4th ahead of Angelova for Bulgaria in 5th and Spence for New Zealand in 6th. And they'll go to the B final. Moving promptly on now to the AB semi-finals for the men's single sculls. The first one approaching halfway. We've got Azerbaijan, Monaco, the Netherlands, USA, France and Tunisia. Proszę Państwa, my zostajemy w tej samej konkurencji, ale tym razem w wykonaniu mężczyzn. Na torze pierwszym reprezentant Azerbejdżanu, na torze drugim reprezentant Monako, tor trzeci to Holender, na torze czwartym Amerykanin, na torze piątym Francuz i na torze szóstym reprezentant Tunezji. Field much more spread out here, Robert, but a good race so far from Tvela. Yeah, Melvin Taylor, an Olympic silver medalist last year in the double, leading this field by clear water. Second place, Ben Davison, the American out of last year's Olympic 8, just maintaining the advantage ahead of third place, Cantor Antonielli of Monaco. Bardzo zacięta walka na 1000 metrów w półfinale jedynek męskich. Prowadzi Holender, drugi jest Amerykanin, na trzecim miejscu zawodnik z Monako. Przypomnijmy, 3 pierwsze osady wchodzą do półfinału. Francuz, który na pewno na torze piątym nie odpuści, to jest złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w dwójce podwójnej z Tokio. Będzie walczył tutaj jeszcze na pewno na 5. pozycji Tunezyjczyk i Azerbejdżan na pozycji 6. Well, for me, the big surprise in this race is to see Hugo Boucheron, the Olympic champion in the double scull for France, placed in 4th position. And he has left himself with a mountain to climb in the second half. We're going to see his doubles partner take part in the next semi, but Boucheron has been eclipsed by Antonielli, who's turned that result from the earlier round right around. Can Antonielli hang on in there? Clear leader, though, Melvin Tvelar taking it away to 1500.
Melvin Zweller at a long 35 strokes per minute, now just crossing the 1,500 meter mark. He was runner-up in Belgrade to Zeidler of Germany, and he's got just quite a length on the field. Then running second, well, it's over to Ben Davison of the USA, and third, Monaco, so not looking good for France. A w tym wyścigu cały czas na prowadzeniu bardzo dobrze dysponowany Melvin Peller na drugim miejscu, płynący na torze drugim. Chyba nie, to jednak jest reprezentant Stanów Zjednoczonych Benjamin Davidson i później jest Monakijczyk Quentin Antonielli. Tak wygląda czołówka tego wyścigu. So the Netherlands, Pete, with a nice advantage. That's Melvin Zweller, nice, long, good advantage over the rest of the field. Yeah, the field is so spread out now. Melvin Tveilar leading the way at 35 strokes a minute. Comfortable margin, a very comfortable margin. A couple of lengths clear water over Benjamin Davison, who in turn is leading ahead of Canton Antonielli for Monaco, who's up there at 38 strokes a minute, trying to punch it out into this last 250 and just make sure he stays ahead of Hugo Boucheron for France. We know his caliber, the French athlete. He'll have a big sprint finish in him, but we're not seeing it yet. He's still at 35. Holender, Amerykanin i reprezentant Monako. To jest pierwsza trójka na 150 metrów przed linią mety i tutaj to prowadzenie Holendra wydaje się być duże. To są prawie 3 łódki przewagi. W tej chwili widzimy, że spokojnym tempem gdzieś próbuje właśnie już utrzymać to zwycięstwo i po prostu trzymać siły na jutrzejszy finał, a bowiem na pewno go tam zobaczymy. Na drugim miejscu Amerykanin i jako trzeci reprezentant Monako. Melvin Tveilar is going to cross the line for the win. He eases right off the pace down to 29 strokes a minute across the line, leading the way into the A final to be joined then by Benjamin Davison of the USA and Canton Antonielli for Monaco. We've then got a bit of a tussle on for 4th, 5th and 6th. Hugo Boucheron has eased right off the pace, I think just calm and accepting of his progression through to the B final. He finishes in 4th, just ahead of Taeb and Nassiri for Tunisia and Azerbaijan, respectively. We'll see them in the B final. And we'll jump straight into the second AB semi-final for the men's singles, where we've got Sam Marsh for Australia in lane 1, Victor Habel for Poland in 2, David Barthelot for Australia in 3, Bastien Secher for Denmark in 4, Trevor Jones for Canada in 5, and Mathieu Androdias for France in lane 6. I proszę Państwa, kolejny półfinał w tej samej konkurencji i patrzymy na tor drugi, gdzie płynie Victor Habel. Po pierwszych 500 metrach polski zawodnik był na 5. miejscu, ale to jest zawodnik, który jest bardzo dobrze znany z tej drugiej, mocniejszej części wyścigu, dlatego wierzymy, że on jeszcze pokaże, w jakiej formie przyjechał do Poznania i że przyjechał po walkę o medale. Well, as the mercury continues to rise here, approaching midday in Malta, Lake Malta in Poznan. Robert, how are the conditions out there on the water? They're looking fantastic, and what we're witnessing is Mathieu Androdias leading the way home for France by clear water on the rest of the field. He cannot possibly have known that Hugo Boucheron has been eliminated for a chance to race in the A final, but the doubles partner from Tokyo looking good there in first position. Followed in second place, well, it's pretty close, but it's Bastien Secher of Denmark in second, then the leading Australian David Barthelot in third. Na 1000 metrów zacięta walka w drugim półfinale męskim jedynek i wprowadzi zdecydowanie Francuz, który jest medalistą olimpijskim złotym z dwójki podwójnej. Zdecydowana przewaga, spora, kontroluje ten bieg i pewnie zmierza do mety. Tuż za nim jest Duńczyk, Kanadyjczyk i Australijczyk. Niestety Polak w tej chwili odrobinę osłabł i jest na 5. pozycji. Trevor Jones from Canada in 4th position. He was a B finalist at the Olympics. Now, can he come back on the leaders? He is still in there with a shout. That's where the pressure point is as France continue to lead Denmark and Australia, Colleen.
Yeah, it looks like that's exactly what he is trying to do, Trevor Jones of Canada, to overhaul the Aussie over in lane 3. Will take quite a bit of work. They're approaching the 1500. France looking so good. Andrew Diaz from France out of lane 6. And then over to Denmark, still holding second, and Australia now starting to edge away from the Canadian. Na prowadzeniu reprezentant Francji Mathieu Androdias, pół długości łodzi przewagi nad drugim w tym wyścigu z Bastianem Seckerem z Danii. Później jest Australijczyk z toru trzeciego David Bartold. Polak na niestety ostatnim miejscu traci Wiktor Habel dystans, jednak tu ma bardzo silną stawkę. Walczy jeszcze, próbuje jeszcze dogonić jednego z Australijczyków, który płynie koło niego. To sama marsza, ale straci coraz więcej. A tam z przodu rozpędzony reprezentant Francji Mathieu Androdias. Trevor Jones takes it up to 38 strokes per minute, but not quite translating in boat speed. The race in front of him, though, while France continuing to hold on to it, and then Denmark and Australia. Pete, what a battle. Well, Trevor Jones is building momentum. He has been from the start. He was last through 500, fourth through the 1,000, and he's now contesting to move up and try and challenge for second or third with Barthelot and Secker, who are level for second and third place at the moment. So it's really going to come down to this sprint finish, and we so often see things chop and change, especially in the small boats in the last 250. Proszę Państwa, duże emocje na ostatnich metrach tego wyścigu. Francuz Mathieu Androida na pierwszym miejscu, ale ta, proszę Państwa, przewaga wcale nie jest duża. 5-6 metrów. Mocno płynie reprezentant Danii, mocno płynie reprezentant Australii. Oni chcą mieć pewność, że będą w tym finale, ale w stawce jest jeszcze Kanadyjczyk i tutaj wiele może się wydarzyć, bowiem widzimy, jak Kanadyjczyk przyspieszył. Proszę Państwa, niesamowite 42 pociągnięcia na minutę, tak więc 4 zawodników walczy o awans do finału. Który z nich będzie w tym finale? Polak niestety nie liczy się już w tej walce. Trevor Jones at 42 rockets past Barthelot into third place. The win is held on by Androdias of France. Second place goes to Bastien Secker, and Trevor Jones shooting up into third place takes the last spot through to the A final. That means fourth place David Barthelot, fifth place Sam Marsh, and sixth place Victor Habel will go through to the B final. On then now to the lightweight double sculls, and it's the first AB semi-final for the lightweight women's doubles up first. We've got the Netherlands in lane 1, Austria in 2, China in lane 3, USA in 4, France in lane 5, and Poland 1 in lane 6. Proszę Państwa, a teraz dwójki podwójne kobiet kategorii lekkiej. Na torze pierwszym Holandia, tor drugi Austria, na torze trzecim Chiny, na torze czwartym Stany Zjednoczone, na torze piątym Francja i na torze szóstym Polki Jessica Sobocińska i Zuzanna Jasińska. Trzymamy kciuki za dobry wynik Polek i przypominam, że tutaj w tym biegu liczą się pierwsze 3 miejsca. One nam dają awans do finału A. W tej chwili Polki na 5. miejscu, ale tutaj jeszcze dużo może się wydarzyć. Te różnice wciąż nie są wielkie. Well, they're approaching Robert at the 1,000. A good start for the USA, and pretty much level behind them, China and France. Yeah, Pete, Mary Reckford and Michelle Sexer, the American Olympic finalists from Tokyo, leading the way home. So the form book running true in that regard, but very level indeed between China and France. A great performance through the first half from France, who are one of the slower qualifiers to move through into this semi-final, but holding off a sustained challenge from Poland. Na 1000 metrów wyrównana walka. Wysforowały się tylko Amerykanki na długość łodzi. To są 5. zawodniczki z Igrzysk Olimpijskich z dwójki podwójnej wagi lekkiej kobiet. Dalej są Chinki, Francuski, Holenderki, Polki. Lekko odstają Austriaczki tylko. 4 osady w środku stawki będą walczyły o pozostałe 2 miejsca, które będą premiowane wejściem do finału A. Polki cały czas jeszcze są w stawce i walczą o to miejsce, sforując się chyba teraz na 3. pozycję. Well, the push from Poland that we could see developing through the halfway mark has reaped dividends because they've moved ahead of Morizot and Duncan at the French doubles. So the qualifying slots currently being held by the USA, followed by China and Poland, Colleen.
Yeah, what a great second quarter and third quarter for this Polish combination. They've been building speed and looking to advance on to the next round. China still moving, Poland even moving now on China. Będzie ciekawa walka w tym wyścigu. Cały czas tutaj Polki starają się wejść do czołowej trójki. Będzie trudno, ale tu widzę, toczą niezwykle zacięty bój z Francuzkami. Płynące koło nich Francuski. Zobaczymy zaraz przy wyrównaniu, jak to będzie wyglądało za chwilę. 500 metrów do mety na prowadzeniu. Cały czas rozpędzone na torze trzecim zawodniczki Chin. Później, przepraszam, to są Kanadyjki. Później są Polki na drugim chyba, albo Chinki. Świetnie płyną Polki. Przyspieszają teraz, ależ poszły Zuzanna Jasińska i Jessica Sobocińska płyną po awans do półfinału, ależ kapitalne przyspieszenie. Trener Michał Kozłowski pewnie nie może spokojnie jechać na rowerze. Polki kapitalnie, niespodziewanie na tym szóstym torze wyprzedzają rywalki, będą na drugim miejscu, będzie niespodzianka. Pete, you heard it from Waldeck, the USA leading, but Poland now ahead of China. Yeah, I heard it from Waldeck. That must mean Poland's doing rather well here, but the USA currently leading. Poland solidifying this second place ahead of China. They've had a great third 500, moving from fifth up to second. Can they keep that momentum into the final stages? Proszę Państwa, duże polskie emocje i w tej chwili wszyscy trzymamy kciuki za Polki. Jessica Sobocińska i Zuzanna Jasińska w tej chwili przed Chinkami na drugim miejscu, dającym awans do finału. A tutaj do końca wyścigu pozostało jeszcze 250 metrów, więc liczymy na Wasz doping. Liczymy, że Polki usłyszą kibicowanie Polaków i to pomoże im dopłynąć na tym drugim, a może jeszcze pierwszym miejscu i dzięki temu spotkać się w walce o medale. Proszę Państwa, 150 metrów do końca na prowadzeniu wciąż bez zmian. Chinki atakują, ale przewaga Polek jakby się zwiększała. Polki płyną 38-39 pociągnięć na minutę. Ostatnie 50 metrów. USA still out in front, but Poland's charge is going so well. They've moved through China and they're up at 37 strokes a minute. They're going to comfortably hold on to second place and a place into the A final. But the USA, what a class act here. Reckford and Setcher are going to take the win in this first AB semi-final for the lightweight women's double sculls, just over a length ahead of Poland and China. In fact, I think China just popped back in front to take second place away from Poland across the line. Nonetheless, those three will go through to the A final. Fourth place, France, ahead of fifth place, Netherlands, and sixth place, Austria, to the B final. We'll jump straight into that second AB semi for the lightweight women's double sculls, now approaching 750. We've got the Czech Republic in lane 1, Germany in 2, Poland 2 in lane 3, Australia in 4, Switzerland in 5, and Ireland in lane 6. I kolejna polska osada walczy o awans do finału. Proszę Państwa, Katarzyna Wełna i Weronika Kalinowska płyną na torze trzecim. Na torze pierwszym mamy Czeszki, na torze drugim Niemki, na torze czwartym Australia, na torze piątym Szwajcaria i na torze szóstym Irlandia. Proszę Państwa, Polki w tej chwili na czwartym miejscu. Jednak te różnice na tym etapie wyścigu, czyli tuż przed linią 1000 metrów, są naprawdę niewielkie. Wydaje się, że końcówka tego wyścigu ponownie będzie bardzo emocjonująca. Well, they're going through 900 at the moment. Australia out in front, not by much though. It's quite a tightly packed field behind them here, Robert. It is indeed, and what a great find for Australia. Annika Reardon and Lucy Coleman leading this semi-final, making their international debut here in Poznan and heading the way home clear of Ireland. But Lydia Heafy and Margaret Kremen, the new combination for Ireland, are challenging them hard, and there is less than a metre in it as they go through the halfway mark, with Switzerland just holding off China for fourth. Bardzo wyrównany bieg na 1000 metrów. 4 pierwsze osady, Australia, Irlandia, Szwajcaria i Polska, są dosłownie na długości półłodzi między sobą. One będą walczyły o pierwsze 3 miejsca. W tej chwili bardzo wysoko w tempie wiosłują zawodniczki z Irlandii. Pozostałe zawodniczki Niemki i Czeszki są już daleko z tyłu, nie będą się liczyć w tej walce. Australijki były 11 na Pucharze Świata, Polki w lekko zmienionym składzie 3. i 4, a Czeszki, które są rzeczywiście dość daleko dzisiaj, nie najlepszy ich jest start, były 6. w Pucharze Świata w Belgradzie.
Beautiful economy of sculling style from the Australians. The lowest rate on the water, but the highest boat speed. They've been tapping it along at 34, but they've seen the Irish pump it up to 37, trying to close hard, followed by Poland, who have overhauled Switzerland for third, or have they? What a great race we've got developing here. Just 3 places for the final. 4 crews well in contention with Colleen. Robert, it's a fantastic race as they approach 1,500 down. The Australians still leading. The Irish take it up to 38 strokes per minute, 3 beats higher than the Aussies. Switzerland still holding on to that position, but can Poland do it again? Tu będzie potrzebny charakter, tu będzie potrzebna siła woli. Kasia Wełna oraz Wiktoria Kalinowska na drugim miejscu za Australijkami, ale to strata nawet nie jest pół długości łodzi. Tam jeszcze włączymy się Irlandki, tam jeszcze bardzo groźne Szwajcarki, 4 osady koło siebie. Co tu się będzie działo do końca tego wyścigu? Wszystkie siły na pokład, jak to się mówi. Teraz Australijki, Polki może trzecie, może czwarte w tej chwili, Irlandki, Szwajcarki. Nieprawdopodobna walka, 3 miejsca tylko w finale. Czy będzie druga polska osada? No, trener Michał Witkowski pewnie teraz jest w olbrzymim problemie. Dopinguje swoje młode zawodniczki. No i zobaczymy, 4 osady i 3 miejsca w półfinale. Absolutely incredible. 4 boats in contention for 3 spots, Pete. Yeah, and there's nothing to separate them. It's less than half a canvas as they come up towards the last 250. The pressure is really on here. Australia have led from the start, but their lead has been eroded to nothing now as the sprinting Irish are up over 40 already, giving it everything. The boat speed's coming with it too. They're going to take the lead any stroke now unless we see a response from the Swiss, the Polish and the Aussies. Proszę Państwa, to jest wioślarstwo na najwyższym światowym poziomie. 4 osady walczą kulka w kulkę o awans do finału, a tylko 3 osadom uda się awansować do tego finału i mamy nadzieję, że w tym składzie będą Polki. Polki w tej chwili 3., 4. miejsce, natomiast te różnice są naprawdę niewielkie. Minimalnie z przodu Australia, na drugim miejscu Szwajcaria i Polki. Czy są drugie, czy trzecie, czy czwarte? Myślę, że tutaj ostatnie 50 metrów, ostatnie pociągnięcia zadecydują o wszystkim, która z osad zachowała najwięcej sił. Proszę Państwa, Polki na 3. miejscu, Polki na 4. miejscu. Trzymamy kciuki za Polki. Here we come into the last 30 metres or so. Australia's response is enormous as they pull back into the lead. We're going to see it across the line. It's Australia, Switzerland almost exactly level, and then Poland and Ireland pretty level as well. For the first time in a while, I have no idea who crossed that line first. Results trickling through say that it's Switzerland take the win, just ahead of Australia by 0.06 of a second. Now the crucial dividing line. Is it Poland or Ireland taking that 3rd spot? They're clearly just quickly checking the photo finish. It says Ireland by 0.6 of a second behind Australia and just a hair's breadth ahead of Poland too. So that's the dividing line. We'll see Switzerland, Australia and Ireland in the A final. Poland lead the way into the B final to be joined by the Czech Republic and Germany. Well, the first AB semi for the lightweight men's double scull already fast approaching halfway. Japan 2 in lane 1, Austria in lane 2, Norway 1 in lane 3, Germany in 4, Switzerland in 5 and France 2 in lane 6. Proszę Państwa, a przed nami 2 mężczyzn w kategorii lekkiej. Pierwszy półfinał. Na torze pierwszym Japonia, tor drugi to Austria, na torze trzecim Norwegia, na torze czwartym Niemcy, na torze 5 Szwajcaria i na torze 6 Francuzi. Well, let's jump straight to the action with Robert. Tight here in this first semi of the lightweight men's doubles. Benske and Thiem, the clear leaders for Norway. Half a length up on Lerkamp and Gauss for Germany. And then we've got the other 4 doubles. Japan, Austria, Switzerland and France. Absolutely level for 3rd. W tej chwili na prowadzenie Norwegowie z toru trzeciego, ale to następny bardzo wyrównany bieg. W tej chwili między 1. a 4. osadą to jest 8 metrów różnicy. Zaraz za Norwegami są Austriacy, Szwajcarzy, Francuzi i Japończycy zamykają stawkę tego biegu. Francuzi to są skład, który w 2021 roku w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata zdobył srebrny medal.
Well, this is quite a performance from the Norwegians. We haven't seen Benske and Thums since their bronze medal at the final World Cup last year in Sabaudia, and they really have used their winter training to good effect. One of the faster qualifiers for this semi-final, and still holding on to that clear lead. Well, the best of the rest is still Germany, Lehrkamp and Gauss. Out of last year's under-23 quad, but it is so tight behind them. The best of the rest, well, it looks to be Reim and Schöberl for Austria, who are just getting their nose in front. A really close field, Colleen. Yeah, incredibly close field. And Austria, what a great second quarter that they've had into the third quarter. Moving now toward the start continues to be Norway, Germany holding on to that second place position. And yes, the Austrians take it up to 40 strokes per minute. Pete, the Austrians wanting to make sure that they advance into that A final. Yeah, they're showing some real commitment here, giving it absolutely everything. Reim and Schöberl really pushing to try and make sure they have a place through to that A final. So let's see how this unravels as they come into the last 250. Norway's Benske and Thums looking pretty safe out in front. Germany are going up to 37, but the sprinting Austrians now at 43. Proszę Państwa, reprezentant Norwegii w tej chwili na prowadzeniu i to ta osada, która ma już 20 metrów przewagi. Na drugim miejscu wydają się być Niemcy i jako trzeci Szwajcarzy czy Austriacy. No tutaj na pewno rozegra się ciekawa walka o zwycięstwo w tym biegu. Well, it's level between Austria and Switzerland coming into the closing stages here. The Austrian sprint is being outdone by the Swiss. They're up at 41 and pulling ahead of Austria now to try and solidify that third place into the A final. What a push from Norway, though. We see them at 39, the fastest boat on the water, really showing their class. They're almost certain for the win. Germany going for it too. Lehrkamp and Gauss holding a solid second place, but the sprinting Swiss have seen off that challenge from Austria. We see Norway for the win, Germany half a length ahead of Switzerland in third. Those three go through to the A final. Fourth place, Austria just over a length ahead of France 2 for fifth. And then sixth place, Japan 2, will see them in the B final. Well, the second AB semi-final then for the lightweight men's double sculls nearing 700 meters in. So let's find out what's going on between Estonia in lane 1, India 1 in lane 2, Japan 1 in 3, USA in 4, Ukraine in lane 5 and France 1 in lane 6. A przed nami kolejny półfinał w tej samej konkurencji. Na torze pierwszym Estonia, tor drugi to Irlandia, na torze trzecim Japonia, na torze czwartym Stany Zjednoczone, na torze piątym Ukraina i na torze szóstym Francja. Well, it's a great race so far from Japan, out in front, not by much, but they've had the start of their lives here, Robert. They have indeed, and that's been a surprise for me in this race. Takeda and Miura for Japan, relatively inexperienced combination here in this second semi of the lightweight men's doubles, but they've had a blistering start. And of course, as ever, the big question is, can they hang on to that lead? Kamara and Kovalov, for their part, representing Ukraine, they are the consistent performers. They were B finalists at the Olympics last year, the only one of these 6 crews to contest the A final at Belgrade 3 weeks ago, but Japan still hanging on in there. Na 1000 metrów prowadzą Japończycy, na torze trzecim zaraz za nimi Ukraina, na torze szóstym Francuzi, na torze czwartym Amerykanie, na torze piątym wiosłują, jako piąci, przepraszam, zawodnicy z Indii i Estonia jako szósta. Znowu bardzo wyrównany bieg i pierwsze 4 osady są bardzo bliziutko siebie. To są niewielkie różnice do połowy długości łodzi, cały czas na prowadzeniu. Teraz się zmienia. Osada z Ukrainy wysforowała się minimalnie o metr przed Japończyków. Cały czas te osady bardzo mocno się ścigają. Francuzi na trzeciej pozycji, Amerykanie minimalnie dalej, ale cały czas naciskają. Pierwsze 3 osady wchodzą do finału A.
Well, while Tomasz has been bringing you the news in the local language, Ukraine have indeed done what they set out to do and have overhauled Japan for the first time in this race. Now, can Japan hold on to that second qualifying position? Because the battle between the four leading crews for 3 slots, we see it so often in rowing semi-finals, don't we? And it is so close. Ukraine still leading the field ahead of Japan, France and USA, still in with a shout, Colleen. So close, as you rightly say. France kicks it up. They get a little bit of boat speed out of that push, but Ukraine holding on to their position. So Ukraine leads. It's France running second, Japan in third, in hot pursuit from the USA. Niezwykle zacięta walka. Ukraińcy na prowadzeniu, no jeszcze 500 metrów do mety. Na drugim miejscu Francuzi, później są zawodnicy Stanów Zjednoczonych. To czołówka tego wyścigu. Amerykanie tam walczą jeszcze z reprezentacją płynącą na torze trzecim, czyli z Japończykami. Chyba Japończycy przed Amerykanami jeszcze, ale Amerykanie teraz przyspieszają. Na czele cały czas Ukraińcy, bardzo mocne tempo, później Francuzi, Amerykanie i Japończycy koło siebie. The USA edges their bow ahead of Japan 1, so Ukraine holding that advantage at 37 strokes per minute. The French just behind them, running with them. And then, Pete, it's the United States in that third qualifying spot at the moment. Yeah, such a good race from the USA, holding their mettle. They were 5th through the 500, 4th through the middle 1,000, and now pushing up into 3rd. Heartbreak, therefore, for Japan, who were the early leaders, now dropping back into 4th place. But Ukraine, what a race for the Ukrainian combination of Igor Khmar and Stanislav Kovilov, now leading under a lot of pressure as France's Bure and Ludwig try to contest that lead. I proszę Państwa, tutaj emocji także nie brakuje. Ukraina, która zaczynała raczej od 5., 4. miejsca, teraz mknie po 2. miejsce. Na prowadzeniu Francja, płynąca na torze 6. i na miejscu 3. Stany Zjednoczone. Ale jeszcze Japonia próbuje trochę podkręcać tempo i dołączyć do tej stawki. Czy zawalczy o miejsce pierwsze z 3 dające awans do półfinału? To już okaże się za chwilę. Natomiast na prowadzeniu wciąż nie bez zmian. Francja, Ukraina, Stany Zjednoczone. Ostatnie 50 metrów. France's Ludwig and Bure up over 41 strokes a minute. They're a length up ahead of Ukraine in an amazing sprint finish. They take the win, a length ahead of Ukraine, who have 3/4 of a length up on the USA. That's the 1, 2, 3 going through to the A final. 4th place then goes to Japan. 5th place we have over on the far side Estonia, and coming in for 6th, India. They'll go through to the B final. From this, the last semi-final of our entire weekend of racing. That's all the semi-finals done. All that remain now are 3 repercharges and then B and A finals to look forward to. So let's jump into the first of the 3 remaining repercharges. It's the first repercharge for the men's quadruple sculls. We've got Germany, Ukraine, Estonia, China and Poland too. Proszę Państwa, i zakończyliśmy serię półfinałów. Przed nami 3 repasaże i to 3 z udziałem Polaków. Tutaj teraz mamy 4 podwójną mężczyzn i Polacy płyną na torze 5. Krzysztof Kasperek, Jakub Woźniak, Bartosz Bartkowski i Cezary Litka. Polacy w tej chwili na 4., 5. miejscu. Tutaj jeszcze wiele może się wydarzyć. Przypomnę, że w tym wyścigu walczymy o pierwsze 2 miejsca, które dają awans do finału. Well, it's a really good start for China coming up towards halfway. They were given a yellow card for being late to the start. But Robert, the race really is on between Germany and Estonia for that 2nd place. Yes, it is. The Germans have had a great second quarter, come up right in contention, but no doubt about the leaders. The Chinese quad, coming off the back of their gold medal 3 weeks ago in Belgrade, have a clear water advantage ahead of Ukraine in 2nd place. Good performance by Ukraine because they've come into this regatta with Estonia, of course, in 2nd place, with Germany still looking strong in 3rd, trying to take one of those 2 qualifying slots. Na 1000 metrów repasaż 4 podwójnych mężczyzn. Na prowadzeniu Chińczycy, Estonia, Niemcy, Ukraina i Polska. Tak wyglądało to na 1000 metrów. Chińczycy to są zwycięzcy pierwszego Pucharu Świata w tym roku w Belgradzie. Druga osada Estonii ma w swoim składzie zawodników, którzy zajęli 6. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 4 podwójnej.
Niemcy, przepraszam, w 2001 roku w Sabaudi w Pucharze Świata w prawie niezmienionym składzie startowali, a Polacy to młodzieżowy skład, druga osada polska, która w Racicach zajęła 5. miejsce w młodzieżowych mistrzostwach świata. Well, the German challenge appears to be fading rapidly as the third quarter unfolds. China and Estonia cruising away down to 1500. Yeah, this Chinese crew looking so sharp back in Belgrade a couple of weeks ago, and Estonia has done a really nice job of holding off the Germans, maintaining their speed and running with China. Chińczycy cały czas na prowadzeniu, później są zawodnicy Estonii i Niemcy nawet tracą do Estończyków długość łodzi. Polacy przesunęli się na 4. miejsce, wyprzedzili Ukraińców, są na 4. miejscu, jakby przyspieszali troszeczkę, ale straty duże do Niemców, a do czołowej dwójki to już nawet nie ma co mówić. These quads moving so quickly down the course. Pete, the Chinese will be getting to you right about now. Yeah, they're well out in front. A cracking race from them. Pace set by Adil Zhang Sultan in the stroke seat of that Chinese boat, having a really, really good rhythm and seeing that boat speed matched in it. We saw earlier that the Estonians were under a lot of pressure from Germany. That battle seems to have abated slightly with Estonia coming out on top. But Germany still could be in with a chance here. They've gone up over 40 strokes a minute to try and push back into contention. Julius Rommelmann in the stroke seat. Proszę Państwa, ten wyścig zdecydowanie należy do Chińczyków. Oni od początku najmocniej rozpoczęli i tak tutaj zachowali najwięcej sił na koniec, aby bezpośrednio awansować do finału. Proszę Państwa, na 2. miejscu Estonia, Polacy w tej chwili na 4. miejscu, ale już tutaj będzie ciężko, aby zawalczyć do awans. W finale zobaczymy Chiny i reprezentację Estonii. China looking safe for the win in that first spot through to the A final for the men's quads. They finish up just under a length ahead of Estonia, who take the 2nd place. And they're a length ahead of Germany, who will lead the way into the B final, finishing here in 3rd. Nearly 2 lengths up on Poland, crossing the line for 4th. And then in 5th place, we have Ukraine, and we'll see them again in the B final. So the second repercharge for the men's quadruple sculls is underway. We've got Czech Republic 2 in lane 1, New Zealand in 2, Czech Republic 1 in lane 3, Poland 1 in 4 and India in lane 5. Proszę Państwa, i drugi repasaż czwórek podwójnych mężczyzn. Na torze pierwszym Czechy, na torze drugim Nowa Zelandia, na torze trzecim Czechy, na torze czwartym Polska i na torze piątym India. Polska płynie w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Szymon Pośnik i Piotr Płomiński. Trzymamy kciuki za dobry występ Polaków. Well, this race already well underway, coming up towards halfway. But Robert, what can you tell us? I wish I could tell you, Pete, because all 5 quads are out of sight. But there's another couple of 100 meters until they reach us, and our data screen has gone down. So we've got some interesting things developing here. But in the center lane, it looks to be the Polish crew that is making all the running. Just bear with, and we'll get some sight of the crews. But very close indeed. I can tell you that New Zealand is down. India is also down, but heading the way. Great news for the home crowd here in the Malta Lake. It is indeed Poland by clear water at the halfway mark. Na 1000 z przewagą długości łodzi 4 Polaków, olimpijczyków, mistrzów świata z Linz, medalistów z mistrzostw świata z Linz, potem 2 osady czeskie i na 4. i 5. miejscu blisko siebie osada Nowej Zelandii i Indii. Poland leading the way by clear water ahead of the Czech Republic in 2nd. In 3rd place, well, that's the 2nd Czech crew. In fact, these 2 Czech lineups composed of athletes that are making their first step up to senior level after competing very successfully at under 23 last year.
In fact, the Czech Republic one that is currently lying in second position is virtually unchanged from the world champion under-23 crew. So a great first season at senior level for these guys. But it's Poland 1 leading the way down towards 1500. We have our speed back, we have our stroke rate back, and you're absolutely spot on. It continues to be this Polish crew. They're up at 40 just a moment ago to solidify that hold. So it's 2 spots to advance. It's looking good for Poland in the Czech Republic 1. Kapitalna jazda polskiej czwórki. Piotr Pomiński, szlakowy, ten wicemistrz młodzieżowy świata, prowadzi starszych kolegów po zwycięstwo. Półtorej długości łodzi przewagi nad 2 osadami czeskimi. Teraz przyspieszają Nowozelandczycy, którzy przesuwają się na 3. miejsce i troszeczkę z tyłu ekipa ambitna, ekipa Hindusów. Polacy, brawo, brawo, znakomite tempo, a płyną spokojnie. To nie jest wcale najszybsze tempo. Trenerzy Wojciechowski, Sycz pewnie zaciskają ręce z radości, bo przecież Polacy naprawdę są tu świetnie dysponowani. Poland and the Czech Republic walking away from the rest of the field. The Czech take it up to 40 strokes per minute. The Czech 1 crew, they're the quickest moving boat on the course. Pete, can they close on this Poland 1 crew, or are they well on their way with support from friends and family? Yeah, I'm loving this sprint that they're putting in here. 40 strokes a minute. They're closing in on the Polish lead, who've gone up to 38. So cracking stuff here, but the margin between second and third is only growing because as these 2 dominant forces at the front of the field build that lead, it shuts the door on any opportunity for anyone else to get in the A final. Proszę Państwa, 70 metrów do końca tego wyścigu i tutaj wciąż bez zmian, tak samo jak mocno zaczęli, kontynuują i prawdopodobnie tak zakończą Polacy na 1. miejscu. W tej chwili tempo wiosłowania Polaków to 39 pociągnięć na minutę. Oni już mają to zwycięstwo w zasięgu ręki. Na 2. miejscu Czesi i to te 2 osady awansują do jutrzejszego finału i o walkę po medale. Well, Poland smash it and they take the win here in this second rep for the men's quads, just over a length ahead of Czech Republic 1. Those 2 boats go through to the A final, and a good sprint from Czech Republic 2 sees them win ahead of that little sprint ahead of New Zealand, taking 3rd and 4th place and leading the way into the B final along with India crossing the line for 5th. So that means Poland and Czech Republic 1 to the A final, the rest to the B final. Well, we're on to the last race of our morning block of racing. It's the last repercharge of the whole weekend. All that remains after this race is B finals and A finals to look forward to. Lining up here, though, we've got Ukraine in lane 1, India in 2, Czech Republic in lane 3, Canada in 4, and Poland in lane 5. Proszę Państwa, ostatni repasaż w tej przedpołudniowej serii wyścigów. Na torze 1 Ukraina, tor 2 Indie, na torze 3 Czechy, na torze 4 Kanada i na torze 5 Polacy. Proszę Państwa, w tym biegu liczy się pierwsze z 4 miejsc, które dają awans do finału. Tak więc trzymamy kciuki za Polaków. Well, there's 5 boats racing for 4 tickets into the A finals, and those tickets are distributed in first come, first serve order at the finish line. So, Robert, how are these crews getting on towards halfway? Canada leading the way home at the halfway mark. They've got almost clear water advantage ahead of Poland and the Czech Republic. It's yet another of those races where it pays not to be last. So the tail enders at this early stage are the Ukrainian crew over on the far side, boating several newcomers making their international debut here on the Malta Lake. But so too are Canada. Canada have built this crew around their Olympic 4. They've also brought in 3 newcomers to international competition, looking very strong indeed. A length and a quarter up on Poland in second. Na 1000 metrów ze zdecydowaną przewagą ponad 1,5 długości łodzi osada z Kanady. Na 2. pozycji Polacy, 3 są Czesi, potem Indie i Ukraina. Pierwsze 4 osady wchodzą do finału. Przypomnę tylko, że 8 Polaków to skład jest młodzieżowy, który będzie przygotował się do startu w młodzieżowych mistrzostwach świata.
A fantastic sight to see an 8th race in full flow. Canada continue to maintain that lead ahead of Poland, the Czech Republic, and India looking set to qualify for the A final. What a great race that is scheduled to be. Well, I hesitate to hand you over, Colleen, because I know Valdek is going to go wild again, but over to you at 1500. Yeah, we'll get it over to Valdek quick because the Polish are doing quite well. But just want to give a special shout out to this crew from India. They've brought 29 athletes here to the second World Cup. We saw a much smaller squad at the first World Cup. And yes, looking good to qualify. Wielki szacunek dla Kanadyjczyków. Oni to pokazują, jak się płynie ósemki. To naprawdę potęga światowa, ale duże brawa dla naszych młodzieżowców. Świetnie płyną podopieczni trenerów Mariusza Szumańskiego i Macieja Kurka. Polacy na drugim miejscu, a tam Hindusi niespodziewanie także atakują Czechów i Ukraińcy na ostatnim 5. miejscu. Polacy, trzymajcie się dzielnie. Rozpędzona Kanada. To już 2-3 długości łodzi przewagi. Później młodzieżowcy, nasi młodzieżowcy na drugim miejscu mają długość łodzi, może 3/4 przewagi nad Hindusami. Później są reprezentanci Czech i daleko z tyłu Ukraińcy, choć oni powoli zbliżają się do czołówki. Na prowadzeniu Kanada, Polska na drugim miejscu. Oby tak dalej, oby tak Polacy aż do jutrzejszego finału. So if the Polish fans aren't on their feet yet, I hope they are now. Pete, we'll hand it over to you for, I believe, the last time this morning. It's looking great for Canada, Poland, and India, as well as the Czech Republic. Yeah, it's a great race for Canada out in front. The Polish fans will be delighted to see this. Their Polish 8 highly likely to progress through to that A final. It's only really Ukraine in the danger zone of missing out. But what a race for Canada. They have absolutely thumped this repercharge. Still out in front, they're the lowest rating down at 35, but up there with the boat speed with everybody else. Amazing performance. Proszę Państwa, piękny wyścig w wykonaniu Polaków. Cały czas utrzymują tempo 40-41 pociągnięć na minutę i w tej chwili pewnie po drugie miejsce w tym wyścigu. Ale proszę Państwa, Kanada z przodu, na drugim miejscu Polacy i Indie, Czesi czy Indie. Tutaj jeszcze wiele może się wydarzyć. Wydaje się, że Ukraina poza finałem. Canada underrating everybody else by 4 or 5 pips, but still the fastest boat speed on the water. They take the win in the repercharge, leading the way into the A final. Poland comfortably for second, and then India moving up into third place. A fantastic performance from them, crossing the line a third of a length ahead of the Czech Republic, who have a canvas on Ukraine at the end of the race. So that means we will see Canada, Poland, India, and the Czech Republic progress through to the A final. Well, folks, what a morning of racing we've had. There's been some incredibly tight stuff there, and it's just shown us what we've got to look forward to as these athletes progress into their final rounds of competition, because all that remains now for the rest of this weekend are B finals and A finals. We've got a bit of a break for lunch just as the temperature continues to rise. We're going to pause for lunch now until the first B final of the weekend, which is for the lightweight women's single at 3 o'clock. We've then got the lightweight men's single at 3:05 before we're into the A finals for the rest of the day, finishing up with the last A final of the day at 4:50. So grab yourselves some lunch, a little bit of water, stay hydrated out there. We look forward to seeing you before the next race, due off at 3 o'clock. Proszę Państwa, i tym wyścigiem zakończyliśmy przedpołudniową serię wyścigów. Było dużo emocji, w tym dużo emocji polskich i w takim razie z optymizmem czekamy na kolejne starty w dniu dzisiejszym, a także w dniu jutrzejszym. Popołudniową serię wyścigów rozpoczniemy już o godzinie 15. Zapraszamy Was wszystkich bardzo serdecznie do Poznania i w szczególności nad Poznańskie Jezioro Malta Poznań. Do zobaczenia już niedługo.